Wie gesagt, unser Workshop heute wird auch aufgezeichnet und wir schicken Ihnen den Recording-Link mit den Präsentationsmaterialien alle nach dem Workshop auch zu. Es wird so ungefähr 1 bis 2 Wochen danach noch dauern. Ja, verständliches Schreiben ist für viele ein wichtiges Thema. Das haben wir schon bei unserem letzten Clear Writing Workshop Mitte Februar gesehen, wo auch schon sehr viele Leute dabei waren. Deshalb wollten wir in die Fortsetzung gehen, diesmal etwas interaktiver ausgestaltet. Den heutigen Workshop organisiere ich nicht allein, sondern gemeinsam mit Annika Straube von der Universität Heidelberg und dem Institut für Übersetzen und Dolmetschen. Annika, möchtest du kurz reinkommen? Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Ich halte mich ganz kurz. Ich bin Annika Straube. Ich arbeite als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Studienkoordination des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg. Und ich freue mich sehr über Ihr Interesse an diesem Thema. Und ich freue mich außerdem sehr, dass wir unsere Referentinnen und Referenten hier begrüßen können, die alle Experten auf dem Gebiet der leichten oder verständlichen Sprache sind. Und natürlich möchte ich mich bei der EU und auch Manuela bedanken, die diesen Workshop ermöglicht haben. Und ich würde sagen, ich gebe das Wort dann zurück an dich, Manuela. Dann kannst du vielleicht die Referenten kurz vorstellen. Ja, danke schön. Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit euch den Workshop auch organisieren können. Ja, die Generaldirektion Übersetzung der Kommission, kurz auch DGT genannt, macht auch so einiges, um klares und verständliches Schreiben zu fördern, sowohl intern als auch extern. Es ist nämlich auch für uns auch sehr wichtig, dass die Menschen in der EU unsere Texte verstehen, seien es Rechtstexte, Pressemitteilungen oder auch Webtexte, damit eben Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte kennen und so am demokratischen Prozess auch teilnehmen können. Bevor ich jetzt unsere erste Referentin vorstelle, möchte ich noch eben kurz auf die Initiativen der Generaldirektion Übersetzung, eben auch kurz DGT genannt, kurz eingehen. Wir organisieren in der DGT unter anderem Clear Writing Konferenzen, Clear Writing Tage oder auch Wochen mit Vorträgen und diversen Training Sessions. Wir organisieren auch diverse Quiz oder auch Workshops wie diesen hier. Wir haben zum Beispiel auch intern eine Clear Writing Checkliste oder auch einen Leitfaden erstellt. Und was auch sehr beliebt ist, ist unser interner wöchentlicher Newsletter mit diversen Clear Writing Tipps oder auch unser jährlicher Clear Writing Award, wo besonders gut gemachtes und verständliches Kommunikationsmaterial ausgezeichnet wird. Dabei haben wir auch verschiedene Kategorien wie Rechtstexte, internes und externes Kommunikationsmaterial, Webinhalte, klare Briefings oder einen Sonderpreis für herausragende Leistungen im Bereich klares Schreiben. Extern bieten wir auch die Broschüre Klar und deutlich Schreiben an, mit diversen Tipps in allen 24 EU-Amtssprachen. Die Broschüre können Sie auch auf dieser Seite, die ich Ihnen hier jetzt in den Chat kopiere, als PDF kostenlos auch runterladen. Ich teile auch ganz kurz meinen Bildschirm, dann kann ich Ihnen das direkt auch zeigen. Das ist die Seite unseres Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Hier auf dieser Seite können Sie wirklich alle EU-Publikationen auch suchen. Hier eben die Broschüre Klar und deutlich Schreiben, die wir kostenlos anbieten. Hier eine kurze Einleitung dazu. Hier unter Download und Sprachen finden Sie eben die 24 EU-Amtssprachen, in der Sie eben die PDFs dann kostenlos runterladen können. Wenn Sie dann weiter runter scrollen, finden Sie hier zum Beispiel auch, wie diese Broschüre aufgebaut ist, wie sie aussieht. Dies ist eine sehr dünne Broschüre, ist aber auch sehr, eigentlich sehr inhaltsreich. Und hier finden Sie eben auch diverse Tipps fürs Clear Writing, auch Online-Hilfen der EU für das Verfassen von Texten. Ist auch sehr schön illustriert, wie Sie hier sehen. Zum Beispiel, wenn wir uns hier den dritten Tipp ein bisschen näher anschauen, hier finden wir zum Beispiel, illustrieren wir hier eher schlecht geschriebene Texte mit einer Wolke hier. Und wenn es eben dann besser formuliert ist, dann geht so quasi die Sonne hier auf. Ist wirklich auch sehr nett gemacht, die Broschüre. Ich habe es auch hier daheim, die ist, schaut ungefähr so aus, ist auch sehr dünn, 15 Seiten.
Und wie gesagt, Sie können es gern kostenlos auch runterladen. Genau. Ja, wie Sie sehen, wir haben diverse Initiativen, um eben dieses klare Schreiben auch intern und extern zu fördern. Für unseren zweimal halbtägigen Workshop bis 19 Uhr haben wir, wie gesagt, diverse Expertinnen und Experten eingeladen. Wir starten als erstes mit Dr. Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Danach hätte meine Kommissionskollegin Anja Mehr kommen sollen. Sie musste jedoch leider krankheitsbedingt absagen. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Wir machen dann also weiter mit der US-amerikanisch-kanadischen Plain Language Expertin Cheryl Stevens, die dann den größten Teil des Workshops machen wird. Und schließlich haben wir dann morgen noch 2 Kollegen vom EU-Parlament und der Generaldirektion Übersetzung eingeladen. Das wären dann Benjamin Grimshaw und Thomas Williams. Der Großteil des Workshops wird auf Englisch sein, nur der erste Teil von Frau Dr. Möhrs wird auf Deutsch sein. Wir haben ein volles Programm mit interaktiven Elementen wie Breakout-Sessions oder auch aktive Beteiligung mit Mikrofon und wenn es die Internetverbindung auch zulässt, wenn Sie Fragen haben, dann auch mit Kamera. Aber bitte während der Präsentationen bitten wir Sie, die Kameras bitte auszuschalten, damit wir die Verbindung nicht allzu sehr überlasten. Falls Sie auch etwas vom Event posten möchten, nehmen Sie gerne den Hashtag ClearWriting. Ich kopiere es Ihnen gerne auch nochmal in den Chat. Wir freuen uns immer, wenn Sie auch über unser Event posten. Und wenn Sie während der Beiträge auch Fragen haben, schreiben Sie sie gerne in den Chat. Annika und ich sammeln die Fragen und können in der Zeit bzw. in den Fragerunden hoffentlich auch viele davon beantworten. Ja, dann möchte ich auch schon unseren ersten Gast vorstellen, Dr. Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und leitet diverse Kooperationsprojekte, die verständliche Sprache im Kontext von Verwaltungshandeln in den Blick nehmen. Kooperationspartner sind zum Beispiel der Normenkontrollrat Baden-Württemberg oder die obersten Finanzbehörden im Bundesprojekt Bürgernahe Sprache. Sie hat unter anderem Vorträge und Fortbildungen beim Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg, bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Führungsakademie Baden-Württemberg und im Netzwerk Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau gehalten. Außerdem ist sie Mitautorin einer Handreichung zur besseren Verständlichkeit behördlicher Texte, die in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut und dem Normenkontrollrat Baden-Württemberg erarbeitet wurde. Jetzt gebe ich auch gleich an Frau Dr. Möhrs weiter. Ihr Thema ist verständliche und bürgernahe Sprache in der Theorie und Praxis. Und dafür haben Sie auch schon ein wenig Vorbereitungsmaterialien von uns bekommen. Bitte, Christine. Ja, vielen lieben Dank für die freundliche Begrüßung an dich, Manuela, und auch an dich, Annika, für die Einladung zu dieser heutigen Veranstaltung. Und ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße aus Mannheim. Ich sitze hier am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache mitten in den Quadraten. Ja, ich habe für uns heute eine Präsentation mitgebracht für diesen ersten Vortrag, die ich jetzt mal mit Ihnen teilen möchte und die hier auch entsprechend ein bisschen einrichten werde. Geben Sie mir hier noch drei Klicks, dann haben wir hier gleich alles hoffentlich im Vollbildmodus, sodass Sie das jetzt hoffentlich alle sehen können. Vielleicht, Manuela, Annika, könnt ihr mir noch ein Zeichen geben, ob das so im Vollbildmodus alles gut sichtbar ist. Okay, wunderbar. Alles, ja. Prima. Ganz herzlichen Dank. Ja, also wir starten ja jetzt heute mit diesem Vortrag in den zweitägigen Workshop und dafür habe ich für Sie ein kleines Menü zusammengestellt, so würde ich es jetzt mal metaphorisch bezeichnen. Ich werde so in der Vorspeise Ihnen ganz kurz etwas zum IDS, also meinem Arbeitgeber, berichten und wie die Verwaltungssprache, verständliche Sprache in der Verwaltung bei uns am Haus verortet ist. Im sogenannten Hauptgang möchte ich mich dann so mit verschiedenen Ebenen von Verständlichkeit beschäftigen und habe Ihnen dafür allerlei Beispielmaterialien und vielleicht auch hoffentlich nützliche wissenschaftliche Einblicke, aber vielleicht auch ein paar praktische Hinweise mitgebracht. Und im Dessertteil möchte ich noch ein wenig über Material und Informationen zu dem Thema sprechen, die ich
erstens hier für meinen Vortrag verwendet habe, aber die ich Ihnen auch ans Herz legen möchte und für Sie einfach auch hoffentlich ein nützliches Nachschlagewerk darstellt. An 2 Stellen lade ich Sie ein zu 2 Zwischengängen, um mal in dieser Menü-Metaphorik zu bleiben. Da werden Sie gleich noch sehen, was ich da für Sie vorbereitet habe. Ja, und damit würde ich direkt in die Vorspeise einsteigen, damit Sie einordnen können, mit wem Sie es zu tun haben. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Diese verbindet mehr als 90 selbstständige Forschungseinrichtungen, die, wie Sie hier auf der Folie sehen, aus allen möglichen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen besteht. Insgesamt, wenn man alle Leibniz-Institute mal gemeinsam betrachtet, widmen sich diese Institute gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch relevanten Fragen. Wir am Leibniz-Institut gehören der Sektion A an. Das sind wohl die sich vor allen Dingen mit gesellschaftlich relevanten Fragen beschäftigt. Das IDS ist gegründet 1964 und ist die vom Bund und allen Bundesländern getragene zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart und neuerer Geschichte. Wir tun unsere Arbeit in verschiedenen Abteilungen, die sich ja so aus den grundlegenden linguistischen Disziplinen zusammensetzt. Also die Abteilung Grammatik beispielsweise oder die Lexik, also die Abteilung, die sich mit Wortschatzforschung beschäftigt, die Pragmatik, hier liegt der Schwerpunkt auf der gesprochenen Sprache, oder auch die digitale Sprachwissenschaft, die jüngste eingerichtete Abteilung vor einigen Jahren, die vor allen Dingen auch die hohen Anforderungen im Bereich der Digitalisierung und der Dokumentation großer linguistischer Sprachdaten betreut. Und darüber hinaus gibt es noch die Abteilung Zentrale Forschung. Und zu dieser Abteilung möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Worte sagen. Wenn Sie ansonsten Interesse am Institut und an unserer Arbeit haben, dann lade ich Sie einfach herzlich ein, uns auf unserer Webseite zu besuchen oder auch unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren und sich darüber zu informieren. Diese Einführung vom Institut würde ich für die heutige Veranstaltung deshalb eher ein wenig kurz halten. Aber wie gesagt, noch ein paar ganz wenige Anmerkungen zu mir und zu der Abteilung Zentrale Forschung. Ich habe für Sie heute dieses kleine Menü zu Beginn unseres Workshops zusammengestellt. Manuela hat mich gerade selbst schon ein wenig eingeordnet in den verschiedenen Bereichen, in denen ich arbeite. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Ich bin quasi von Haus aus Lexikologin, Lexikografin, habe mich viele Jahre mit der Frage von Wortbedeutungen und der Erstellung von Wörterbüchern beschäftigt. Hier stand auch schon irgendwie immer eine ganz zentrale Frage im Mittelpunkt, nämlich wie können wir Wörter gut und verständlich beschreiben und in Wörterbüchern aufbereiten. Und dieses Forschungsinteresse hat sich für mich in den letzten Jahren hin zur Verständlichkeitsforschung weiterentwickelt und hier eben mit einem speziellen Schwerpunkt auf der Verwaltungssprache, sodass ich jetzt heute auf das Thema Verständlichkeit besonders aus dieser Perspektive schaue. Man könnte sicherlich auch noch weitere Perspektiven ansetzen, aber meiner ist jetzt nun speziell aus der Perspektive der Verwaltung. Und diese Perspektive und die Projekte, die sich dahinter verbergen, Sie sehen hier die auch Manuela schon ein bisschen umrissen hat, dass ich in denen als Leitungsperson unterwegs bin, die ist ganz bewusst in dieser Abteilung Zentrale Forschung angesiedelt, denn hier geht es insgesamt in allen Projekten eigentlich immer um abteilungsübergreifende Ziele, die verfolgt werden. Und die Disziplinen, die hier eine Rolle spielen aus der Linguistik, die sind auch nicht eng, sondern die sind weit. Und wir werden das heute im Laufe meines Vortrags sehen, dass wenn wir über Verständlichkeit, über Verständlichkeitsforschung und auch in Bezug auf Verwaltungssprache, in Bezug auf Verständlichkeit miteinander sprechen, dann
geht es oft nicht nur um ein Wort. Es geht auch nicht nur um einen Satz. Es geht auch nicht nur um den Text, sondern es geht am Ende um alles zusammen. Und das ist so ein bisschen auch der wichtige Grund, weshalb dieses Thema auch in der Abteilung zentrale Forschung angesiedelt ist. Also das vielleicht mal in aller Kürze so zur Einordnung, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier heute zu tun haben und wie das Thema bei uns im Haus verortet ist. Ja, und damit kommen wir nach dieser kleinen Vorspeise zum ersten Zwischengang. Wollte ich das jetzt in eine Mini-Metaphorik hineingeben, würde ich sagen, kommt jetzt das Amuse-Bouche, also der Gruß aus der Küche. Und dafür habe ich Ihnen Folgendes mitgebracht. Personen, die vielleicht hier in der Region wohnen, kennen das vielleicht. Die anderen Personen, für die sei das kurz eingeordnet. Wir haben hier mit einem Dokument zu tun, das in Baden-Württemberg rund um Corona erstellt wurde. Sie sehen hier das Datum, das ist von letztem Sommer. Ich habe das einfach mal herausgepickt als eine Fassung. Und hier wurden und werden die Regeln rund um Corona auf kurzem Raum zusammengefasst. Also dieser Stufenplan ist in der Dateibezeichnung, das sehen Sie hier ganz rechts unten, immer bezeichnet mit auf einen Blick. Das ist also das Ziel dieser Art der Zusammenstellung. Ja, und dem Medium entsprechend, ich gehe das mal eben an ein paar Punkten durch, dem Medium entsprechend, also auf einen Blick, sind hier Informationen ganz knapp dargestellt in Schlagwörtern. Dort, wo es vielleicht um eine Art Aufzählung zu einem bestimmten Bereich geht, sind die Informationen stark durchgegliedert. Dort, wo klare Handlungsanweisungen bei der Vermittlung von empfohlenen Verhaltensweisen vermittelt werden sollen, wird mit Verben gearbeitet. Also Abstand halten, Hygiene praktizieren, medizinische Maske tragen und so weiter. Und dort, wo es sich anbietet, sind die Inhalte durch aussagekräftige Piktogramme unterstützt. Wenn wir so ein Dokument betrachten, dann können wir einmal positiv hervorheben, dass hier an so einem Beispiel sichtbar ist, dass aus dem Fundus an Möglichkeiten, wie Informationen, wie Sprache verständlich aufbereitet werden kann, so an vielen Stellen aus dem Fundus gegriffen wird. Wir werden heute noch verschiedene andere Bereiche und Parameter sehen, aber das wäre mal so ein Beispiel. Und wenn ich über verständliche Sprache spreche, bürgernahe Sprache, dann würde ich über so eine Art von sprachlicher Umsetzung solchen Parametern, solchen Versuchen, Sprache zu formulieren, sprechen. Worüber ich nicht sprechen werde, ist eine dezidierte und noch darunter befindliche Form der Sprache, nämlich die leichte Sprache. Das möchte ich an einem ganz kurzen Beispiel illustrieren, damit Sie das einfach einordnen können. Ich habe Ihnen hier einmal einen Auszug aus einer Corona-Verordnung in leichter Sprache mitgebracht. Die Sprache, die hier eingesetzt wird, folgt sehr vordefinierten Regeln. Und Sie können das gerne später dann nochmal in der Nachlese etwas genauer nachlesen. Also anhand dieses Beispiels möchte ich Ihnen nochmal folgende Punkte vermitteln. Nämlich erstens, dass leichte Sprache, also die Umsetzung von Informationen in leichter Sprache gesetzlich verankert sind. Sie folgen dabei der UN-Behindertenrechtskonvention und sind ebenfalls in der barrierefreie Informationstechnikverordnung festgeschrieben. Sie sind, wenn man das sozusagen auf die Zielgruppe fassen möchte, wichtiger Bestandteil von Barrierefreiheit und Inklusion. Und das bedeutet, wir haben es hier mit einer Ausprägung von Sprache zu tun, die stark vereinfacht ist, die sich zumeist an Erwachsene richtet, die häufig als ein sogenanntes alternatives Angebot dargestellt wird und eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr definierten Regeln folgt. Die Zielgruppe solcher Art von Sprache, also wer profitiert letztlich von so einer Sprache, sehen Sie hier noch rechts in diesem Kasten. Also man hat mit leichter Sprache vor allen Dingen Personen im Blick, die eine geistige Behinderung beispielsweise haben, die Demenz haben, Aphasien aufweisen oder Sehbehinderungen haben, die wenig Deutsch verstehen oder schlecht lesen können. Und
Wichtig an dieser Einordnung ist mir, dass die leichte Sprache eine etwas eigene Form des sprachlichen Formuliers darstellt. Und wenn Sie das Ganze einordnen wollten, wo jetzt die bürgernahe Sprache im Vergleich zur leichten Sprache ungefähr angesiedelt ist, dazu habe ich Ihnen ein Schaubild mitgebracht aus einem, wie ich finde, wirklich sehr brauchbaren Werk. Das ist eine Handreichung für Verwaltungen in Baden-Württemberg, die hier eine ja sogar recht umfangreiche Handreichung erstellt haben zum Thema leichte Sprache in der Verwaltung. Und hier wird aus meiner Sicht relativ gut nochmal eingeordnet. Also die Schwierigkeitsstufen der 3 Sprachstile, leichte Sprache, einfache Sprache und bürgernahe Sprache sind unterschiedlich, und dies lässt sich zum Beispiel anhand des europäischen Referenzrahmens für Sprachen darlegen. Und wenn wir hier mal auf diese Einordnung gemeinsam schauen, dann sehen wir, dass eine leichte Sprache ungefähr dem Kriterium A1 entspricht, also auf dem Anfängerniveau sozusagen angesiedelt ist, wenn wir das jetzt hier in den europäischen Referenzrahmen einordnen. Die einfache Sprache, die ein bisschen ja nicht ganz so streng vom Reglement ist, die würde dann ungefähr bei A2 angesiedelt sein. Und die bürgernahe Sprache, die geht dann eben schon in die selbstständige Sprachverwendung über, also hier in den Bereich B1 und natürlich fortgeschritten. Das möchte ich Ihnen ganz zu Beginn meines Vortrags nochmal vermitteln. Sie werden heute ja im Laufe des Workshop-Tags und morgen auch genau auch zu den verschiedenen Bereichen, die Cheryl dann vorstellen wird, hier natürlich noch weitere Beispiele finden. Aber damit Sie das eben für meinen Beitrag einordnen können, ich bewege mich mit meinen Ausführungen in diesem 3. Bereich. Wie Manuela zu Beginn schon gesagt hat, Sie bekommen ja die Unterlagen auch im Nachgang zugesendet. Also hier können Sie gerne auch dann, oder hier finden Sie den Link, wo Sie gerne dann eben auch nochmal in dieser Handreichung nachlesen können. Ja, nach Vorspeise und erstem Zwischengang komme ich jetzt zum Hauptgang. Und ich habe hier mal diesen Hauptgang untertitelt mit Ebenen von Verständlichkeit. Und die Ebenen von Verständlichkeit bewegen sich aus meiner Sicht auf ungefähr 4 sehr wichtigen, zentralen und relevanten Ebenen. Und das ist zum einen hier mittig, sind das so die 3 großen sprachlichen Ebenen, also die Wortebene, die Satzebene und die Textebene, die selbstverständlich ineinander greifen. Deswegen habe ich hier mal als Bild dieses Zahnrad gewählt. Und um diese 3 Kernelemente herum steht ein ganz wichtiger weiterer Punkt, nämlich der Adressat, der aus dem Gefüge aus Verständlichkeit nicht wegzudenken ist und unbedingt bei den Überlegungen immer Teil sein sollte. Damit wir jetzt einen Einstieg mit praktischen Beispielen finden können, habe ich Ihnen ein Modell mitgebracht von Ebert. Sie sehen dieses Modell, ich habe das oben nochmal mit der Referenz vermerkt, ist von 2010, also jetzt schon ein paar Jahre her, aber zeigt, wenn wir uns über die Verständlichkeit oder auch die Unverständlichkeit von zum Beispiel Verwaltungssprache beschäftigen, Aspekte auf, die, wie wir auch feststellen in unserer Arbeit und unserer Forschung, immer an leider doch noch sehr vielen Stellen wiederfinden. Ebert unterteilt, wenn er Unverständlichkeit von Verwaltungssprache einordnen möchte, in verschiedene Barrieren. Er argumentiert hier also, schauen wir uns mal die Realität an, was finden wir davor und welche Art der Barriere wird dann hier damit eigentlich aufgebaut. Und damit es für Sie noch ein bisschen plastischer wird, habe ich Ihnen jeweils zu ein paar ausgewählten Beispielen oder Aspekten noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ebert führt zum Beispiel bei der Barriere des Funktionalstils, so wie er es benennt, die Problematik auf, wenn viele juristische Fachbegriffe in Texten vorkommen, Klammer auf, die auch nicht erläutert werden. Er nennt als zweiten Punkt den Nominalstil, also Nominalstil oder auch Substantivierungen, als einen zentralen Kernbereich, wenn es um Barrieren des Funktionalstils, die aufgebaut werden können. Hier rechts sehen Sie speziell zu dem Nominalstil einige Beispiele.
So etwas wie, nehmen Sie die Zahlung auf, könnte vielleicht auch ohne die Substantivierung auskommen und bitte zahlen Sie, mit einem Verb, mit einem sprechenden Verb arbeiten. Oder trotz der Wirksamkeit des Fahrverbots könnten wir auch die Wirksamkeit einfach wieder zurückführen in die Ausgangswortart. Das Fahrverbot ist wirksam, seit. Oder auch eine Abnahme unterziehen. Solche Konstruktionen sind in der Verwaltungssprache auch relativ häufig zu finden. Und diese könnten eben auch besser auf das jeweilige, ja, schmale und einfacher zu verstehende Verb abnehmen zurückgeführt werden. Und Sie sehen, es gibt hier in der Liste auch noch weitere Beispiele. Also der Passivstil ist ein Beispiel, das immer sehr gerne auch, das wir vorfinden und das gerne auch als ein Paradebeispiel genannt wird. Passivstil ist ein Mittel zum Zweck und ein Passiv muss nicht immer falsch sein. Passiv kann insbesondere auch in Verwaltungssprache manchmal notwendig sein, wenn man distanziert schreiben muss. Aber dort, wo ein Passivstil vermieden werden kann und Sie zum Beispiel einfach aktiv Personen ansprechen, ich habe es jetzt gerade mal selbst versucht, da wird Sprache einfach viel lebendiger. Es gibt auch noch ein zweites Problem beim Passivstil, dass eben Sprache, die im Passiv geschrieben ist, oft sehr distanziert ist, dass nämlich hier die Täter, also die eigentlich handelnden Personen, oftmals in den Sätzen nicht vorkommt. Nehmen Sie zum Beispiel den Satz, ich putze das Bad. Und wenn Sie diesen Satz in einen Passivsatz umwandeln, das Bad wird geputzt, dann ist dieser Passivsatz grammatikalisch völlig korrekt, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber in dem Satz, das Bad wird geputzt, fehlt die Referenz auf die Person, die da schweißtreibend auf den Fliesen sitzt und putzt. Wir können diesen Täter des Agens, wie wir auch sagen in der Linguistik, wieder zurück in den Satz holen durch eine Präpositionalphrase. Das Bad wird von mir geputzt. Aber in dieser ersten Umwandlung verschwindet erstmal die handelnde Stelle. Und das ist auch etwas, was wir oft feststellen in Verwaltungstexten. In dem Moment, wo im Passivstil geschrieben wird, fehlt die eigentliche handelnde Stelle. Und das macht es oft Personen so unglaublich schwierig zu verstehen, wer macht hier eigentlich was, ja? Und muss ich womöglich irgendetwas tun? Deswegen ist insbesondere in Verwaltungssprache der Passivstil oft ein Problem. Ja, und überlange Wortzusammensetzungen sind auch so ein Spezialfall. Erstens vom Deutschen, das können wir. Wir müssen es vielleicht nicht unbedingt, aber wir können es. Und ich habe Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht. Einmal die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, alles ein Wort, oder auch das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Und diese beiden Wörter, die habe ich mir nicht ausgedacht für heute, sondern die existierten, muss man sagen, in der Realität. Das sind natürlich, ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu erklären, das sind einfach solche Wortungetüme, die in der Verwaltungssprache vorkommen und natürlich die Möglichkeit, Dinge zu verstehen, ziemlich verstellen. Sie finden ja auch noch weitere Beispiele, die Ebert für die Barriere des Funktionalstils aufführt. Und ich möchte jetzt noch auf ein weiteres Beispiel eingehen, nämlich die Genitiv- und Präpositionalketten, die insbesondere auch für Verwaltungssprache sehr typisch sind, nämlich zum Beispiel Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen. Oder vielleicht auch ganz kurz Ihr Führerscheinantrag. Überlange Wortzusammensetzungen oder eben auch Genitiv- und Präpositionalketten sind ganz häufig solche Arten von Umsetzungen, die eigentlich wollen, dass möglichst viele Informationen ganz dicht auf einem Fleck quasi miteinander vereint sind. Sie haben aber zur Folge, dass sie für Menschen, die zum Beispiel dieser vielleicht auch besonderen Fachsprache nicht unbedingt mächtig sind, eine große Hürde, eine große Barriere darstellen, um überhaupt auf den eigentlichen Kern, auf die eigentliche Kernaussage einer Bedeutung eines Wortes zurückzukehren. Ebert macht noch eine zweite Ebene auf, eine zweite Barrierenebene, die er Barriere des Bürokratiestils nennt.
Und ich habe Ihnen hier einfach auch ein paar Beispiele dafür mitgebracht. Ich glaube, vieles ist auch verständlich für Sie, wenn ich sage, dass zum Beispiel umständliche Formulierungen, eine abgehobene Sprache, veraltete Ausdrücke, wie zum Beispiel fernmündlich oder benummern, oder auch Floskeln, nicht erklärte Fremdwörter, Füll- oder Blähwörter oder auch Abkürzungen zu solchen Barrieren führen können. Bei Floskeln ist es vor allen Dingen in Bezug auf Verständlichkeit oft folgendes Problem. Ich habe Ihnen hier mal ein Satzbeispiel mitgebracht. Ich bedauere sehr, Ihnen mitteilen zu müssen. Das Problem an solchen Formulierungen ist, dass sie wahrscheinlich gar nicht richtig ernst gemeint sind und nicht unbedingt dem realen Gefühl entsprechen, die eine Person damit äußert. Ich bedauere sehr, ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können. In anderen Kontexten mag das wieder passen, aber insbesondere bei der Verwaltungssprache sind solche Floskeln ein Problem, weil sie Dinge verschwimmen lassen und nicht bei der Sache oftmals bleiben. Hier ist unser Tipp übrigens oft an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verwaltungskontexten, wenn wir diese schulen, einfach bei der Sache zu bleiben und weniger mit solchen Floskeln die eigentliche Kernaussage, die eigentliche Sache so ein bisschen zu verschwimmen. Und dann habe ich Ihnen noch etwas mitgebracht, nämlich eine Abkürzung. Ich würde Sie mal an dieser Stelle bitten, dass Sie mal über Chat oder dass Sie sich mal den Chat öffnen und Sie können einerseits Dinge eintippen, das machen wir jetzt nicht. Sie können ja aber auch so ein Emoji zum Beispiel auswählen. Und es würde mich jetzt mal interessieren, wer von Ihnen die Abkürzung MDBUKTN kennt. Ich sehe jetzt ungefähr 62 Teilnehmer, die wir jetzt in der Sitzung haben, mich mal abgezogen, also 61. Und Sie können mir vielleicht mal über den Chat ein Zeichen geben, so Daumen hoch für Ja, kenne ich oder vielleicht auch Daumen runter für kenne ich nicht, dass wir mal so einen kurzen Eindruck bekommen, wer mit so einer Abkürzung was anfangen kann und wer nicht. Also, okay, ich sehe schon hier die Daumen, die prasseln. Da sind mehr Daumen unten als Daumen hoch. Ah ja, und hier löst schon einer auf, genau, mit der Bitte um Kenntnisnahme. Das wäre in der Tat die Auflösung dieser Abkürzung. Und wir sehen vielleicht einfach so an der Anzahl der Daumen, die runtergerichtet sind, dass es natürlich einfach viele Personen gibt, die damit nichts anfangen können. Bei denen der Daumen hoch geht, würde ich jetzt mal ganz kurz die Hypothese wagen, dass sie entweder diese Abkürzung selbst schon mal benutzt haben oder schon mal vor der Problematik standen, sie gesehen zu haben, nicht gewusst haben, was sie bedeutet und nachgeschlagen haben oder vielleicht auch selbst aus dem Verwaltungskontext stammen. Wir sind ja heute eine bunte Gruppe. Und für die Personen, die so eine Abkürzung nicht kennen, für die mag so eine Form wirklich fast wie eine Fremdsprache daherkommen, der man, wenn man sie nicht kennt und nicht mächtig ist, ja, so ein bisschen davor steht und überhaupt nicht weiß, was mag jetzt dieses Wort, diese Abkürzung bedeuten. Das heißt, wenn so etwas eingesetzt wird, ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, hier einen Bezug herzustellen. Ja, und Ebert bringt noch eine dritte Barriere mit und das ist eine, die ich auch durchaus nicht unterschätzen wollen würde, nämlich es ist die Barriere der Beziehung. Und er führt hier zum Beispiel auf, dass in dem Moment, wo Texte in einem unhöflichen oder unpersönlichen Ton geschrieben sind, in dem Moment, wo sie eine unaufrichtige Haltung vermitteln, in dem Moment, wo unglaublich viele Legaldefinitionen vorkommen, also das sind so Definitionen von bestimmten Begriffen, die aus dem Rechtskontext stammen und dann nochmal ganz speziell definiert werden. Ist ja wichtig, dass man Wörter erklärt, aber wenn die wirklich inflationär in einem Text vorkommen und man das Gefühl hat, hier fast schon einen fremdsprachlichen Text vor sich zu haben. Undeutliche Appelle, dass nicht klar ist, was ist zu tun. Denken Sie da auch an den Passivstil. Ein Bevormundungsstil, ein Machtstil, ein Misstrauensstil. Also quasi ein bisschen bildlich gesprochen der Zeigefinger, der quasi aus dem Text quasi herausscheint.
wenn Formulierungen verwendet werden wie „Sie müssten doch eigentlich wissen, dass" oder „Es dürfte Ihnen wohl entgangen sein", dann wird hier eine Barriere der Beziehung aufgebaut, die, wenn man mal in Umfragen, in Studien schaut, die Bürgerinnen und Bürger befragt haben zu diesem Thema, oftmals dazu führt, dass Personen Texte lesen und wenn das der Stil ist, der in diesem Text vorhanden ist, dass die Leute quasi schon so von ihrer Motivation einen Ärger aufstauen und dann gar nicht mehr beim Lesen an den eigentlichen Inhalt gelangen, sondern sie ärgern sich einfach ganz furchtbar, wissen auch nicht, sie sind unsicher, sie wissen nicht genau, was ist zu tun und bauen dann eben genau diese Barriere der Beziehung auf und dann ist es offen gestanden fast egal, was jetzt dann in diesem Text weiter noch gesagt wird, sondern sie machen dann dicht und kommen im Grunde gar nicht ran. Und das führt sogar manchmal so weit, dass Leute Post von Verwaltungen überhaupt nicht mehr aufmachen und überhaupt nicht mehr lesen. Ja? Also ein ganz wichtiger Punkt, ja, da können wir eine noch so gute, verständliche Sprache vielleicht in solche Texte hineinbringen. Wir müssen es natürlich schaffen, dass diese Beziehung auch ein Stück weit gepflegt wird. Ja, also hier nochmal diese 3 Barrieren von Ebert in der Übersicht. Sie finden später in den Referenzen, wenn Sie da auch nochmal nachlesen wollen, noch weitere Informationen. Ja, und ich habe Ihnen jetzt 2 kleine Beispiele mitgebracht, an denen wir einmal gemeinsam etwas überlegen können. Wie Sie vielleicht am Anfang noch von meinem Zahnrad-Modell gesehen haben, also wir reden ja über verschiedene Ebenen, Wortebene, Satzebene, Textebene und schließlich die adressierte Person, habe ich Ihnen hier mal zu der Ebene Wort 2 Wörter mitgebracht. Und diese beiden Wörter, die gibt es einmal in der Alltagssprache und die gibt es aber auch in der Fachsprache, in dem Fall so in der Verwaltungsfachsprache. Und ich lade Sie ein, wer möchte, im Chat vielleicht mal an alle zu geben, was wohl das Wort Veranlagung und was das Wort Besitz in der Alltagssprache für Sie bedeuten würde. Sie können da gerne mal ganz kurz drüber nachdenken. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie er, wenn jemand ihn fragen würde, was bedeutet das Wort Veranlagung in der Alltagssprache, was würden Sie dieser Person sagen? Dazu gebe ich Ihnen jetzt einfach mal einen kleinen Moment und Sie können da mal kurz drüber nachdenken und wer mag, kann über Chat vielleicht eine Idee äußern. Derweil Sie überlegen, trinke ich hier mal kurz einen Schluck. Ja, ich bin hier ganz begeistert. Sie schreiben hier ganz tolle Ideen rein, die ihre teilweise Umschreibungen, teilweise so Synonyme, die sie liefern zur Veranlagung, sind hier sowas wie Neigung, Fähigkeit, Talente, Begabung, eine Affinität, zum Beispiel genetisch oder eben auch erworben. Dann genau, dann lese ich zu Besitz etwas, das einem gehört, beispielsweise, oder auch Eigentum, ist zum Beispiel auch ein Synonym, was Sie hier mit reinbringen. Genau, hier lese ich auch Fachsprache zum Beispiel zu Veranlagung. Hat sich auch jemand dran gewagt? Irgendetwas mit Geld, zum Beispiel zur Steuerveranlagung. Veranlagung, so Geldanlage lese ich auch. Genau, Sie können ja da auch selber mal durchscrollen. Das ist wirklich ganz spannend, was Sie hier noch alles schreiben. Genau, Fachsprache, hier lese ich auch noch zu Veranlagung, beispielsweise steuerrechtliche Veranlagung, Einordnung in eine Steuerklasse.
und zu Besitz im Allgemeinen Eigentum, im Recht eben nicht Eigentum, etwas in meinen Händen, aber rechtlich nicht mir gehörend. Da lese ich, da schreibt, glaube ich, eine fachkundige Person. Ja, und ich würde hier mal zusammenfassen. Also ganz herzlichen Dank für Ihr Brainstorming zu diesem Bereich. Und ich habe Ihnen natürlich auch eine Auflösung mitgebracht. Und Sie sehen zum Beispiel bei der alltagssprachlichen Bedeutung, ja, Begabung, habe ich jetzt mal als ein Wort hier zusammengefasst, auch deckt sich mit vielem, was Sie auch geschrieben haben. Und tatsächlich würde man wahrscheinlich so in der alltagssprachlichen Bedeutung Besitz mit dem Wort Eigentum beschreiben und etwas, was eine Person hat, besitzt, so wie Sie das auch beschrieben haben. Wir sehen in der fachsprachlichen Bedeutung, sieht die Bedeutung für Veranlagung ganz anders aus. Also hier ist es tatsächlich eine Berechnung, eine steuerliche Einschätzung, so wie wir das auch an mancher Stelle auch im Chat sogar schon nachgelesen haben. Und eben bei der fachsprachlichen, sagen wir mal juristisch, verwaltungssprachlichen Bedeutung von Besitz, ist es eben die tatsächliche Gewalt über eine Sache, und zwar ganz unabhängig vom Eigentum. An diesen beiden Wörtern können wir etwas ganz Wichtiges lernen, dass wir, wenn wir über Wortbedeutungen sprechen, uns klar machen müssen, dass wir in dem Moment, wo wir über Unverständlichkeiten sprechen, vielleicht damit zu tun haben auf der Wortebene, dass Wörter in ihren verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben können. Und dass wir also nicht nur ein Wort nicht kennen können, sondern manchmal sogar auch eine Fachbedeutung eines Wortes. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Das waren jetzt mal Wörter. Ich habe Ihnen noch ein Beispielsatz mitgebracht und dieser lautet folgendermaßen. Ich lese mal vor. Die säumige Rate ist innerhalb einer Woche an die Stadtkasse unter Angabe des Kassenzeichens unbar zu entrichten oder eine Mitteilung über die Gründe für die Säumigkeit ist vorzubringen. Wir haben jetzt gerade mal nach Wörtern geschaut. Hier haben wir ein Satzbeispiel, in dem auch Wörter, Phrasen und vielleicht auch ja schon die Ebene Satz ein Problem stellen kann. Erstens, das ist alles ein Satz. Zweitens habe ich Ihnen hier mal ein paar Stellen markiert, die vielleicht schwierig sein könnten. Also säumige Rate, Säumigkeit, ob diese Kombination vielleicht auch geschickt ist, weiß ich nicht. Also säumig und Rate. Innerhalb einer Woche ist sehr vage, nicht konkret. Unbar zu entrichten, vielleicht eine etwas umständliche Formulierung. Eine Mitteilung über die Gründe für die Säumigkeit ist vorzubringen. Ist vorzubringen ist so eine sehr distanzierte Zu-Infinitiv-Konstruktion. Wir haben hier eine Substantivierung, also der Nominalstil ist hier auch mit enthalten. Eine Mitteilung ist vorzubringen, sodass wir hier in so einem Satzbeispiel gleich mehrere Problemstellen haben. Ich würde mal einen Gegenvorschlag wagen und würde sagen, überweisen Sie bitte den Betrag von 2.000 €, nur mal als Beispiel, bis zum konkretes Datum, 6. Dezember, an die Stadtkasse X, einen Punkt setzen, geben Sie dabei noch das Kassenzeichen an. Neuer Satz, sollte Ihnen die Zahlung nicht möglich sein, teilen Sie mir bitte die Gründe mit. Dies wäre jetzt mal so eine Möglichkeit. Und ich sehe, Frau Schreiber hat sich auch an einer Alternative, und Frau oder Herr Spießer hat auch nochmal geschrieben, die Rate kann nicht säumig sein, gell? Das ist auch irgendwie ein bisschen schräg so formuliert. Und Frau Schreiber schlägt noch vor, überweisen Sie bitte den fälligen Betrag innerhalb einer Woche an die Stadtkasse. Punkt, falls dies nicht möglich ist, bitten wir um eine Begründung für Ihren Aufschub der Zahlung. Finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit. Also das heißt, Sie sehen so an diesen Problemstellen Wahrheit, Sätze einkürzen, Verben statt Substantiven verwenden, Handlungsanweisungen mit Verben auch im Imperativ zu schreiben und mit einer, dort wo es möglich und sinnvoll ist, persönlichen Ansprache zu arbeiten, sind gute Möglichkeiten, um solche Arten von Texten, solche Arten von Sätze verständlicher zu machen. Ja, das war mein erster Teil im Hauptgang.
Und Sie haben schon gemerkt, ne, da sind so verschiedene Ebenen von Verständlichkeit schon direkt mit aufgenommen. Jetzt komme ich zu einem zweiten Zwischengang und lade Sie auf ein kleines Gedankenexperiment ein. Für dieses Gedankenexperiment habe ich Ihnen einen Satz mitgebracht. Und diesen Satz möchte ich Ihnen gerne kurz vorlesen. Betrachtet man die verwendeten Texte, fällt auf, dass insbesondere das Vorkommen postmodifizierender Genitivattribute in Klammern Nominalphrasen, die mit dem Kantenlabel GR gekennzeichnet sind, für die Phrasenkomplexität in den Nominalphrasen der Originaltexte verantwortlich sind. Einem fachfremden Publikum so einen Ausschnitt zu präsentieren und dieses dann zu bitten, ihn verständlicher zu formulieren, wäre wirklich nicht besonders nett von mir. Denn das ist ein Text, der an ein linguistisches Fachpublikum gerichtet ist. Und er würde jetzt fachfremden Personen nichts bringen, wenn sie diesen Text aktiv reformulieren sollten, also vielleicht eine verständlichere Form formulieren sollten. Jetzt haben wir hier, glaube ich, heute so eine Mischung aus Fachpublikum und Nicht-Fachpublikum vor uns. Ich würde vielleicht mal einen Vorstoß wagen und eine Reformulierung Ihnen anbieten. Diese könnte zum Beispiel lauten: In juristischen Texten werden sehr oft rechts angeschlossene Genitivattribute verwendet, Klammer auf, zum Beispiel bei der Umsetzung der Vorgaben der Gerichte. Dadurch entstehen mitunter sehr komplexe Sätze. Diese Variante ist mit weniger Fachwörtern ausgestattet. Sie hat auch einen etwas niedrigeren Detailgrad. Es sind Beispiele, also in dem Fall die Klammer mit dem zum Beispiel integriert. Es sind auch 2 Sätze, es ist kein ganzer Satz. Und vielleicht haben Sie diesen Satz, diese Variante jetzt auch schon ein bisschen besser verstanden. Aber was heißt eigentlich besser verstanden oder besser verstehen, Text verstehen? Dazu ein paar Hinweise, die vor allen Dingen aus Erkenntnissen aus der Kognitionslinguistik stammen. Text verstehen ist nämlich aus dieser Perspektive heraus immer ein mentaler Prozess. Man würde formulieren, eine Rekonstruktion dessen, was uns mit einem Text übermittelt werden soll. Diese Perspektive ist jetzt erstmal unabhängig vom Verwaltungskontext, sondern aus der Verständlichkeitsforschung theoretisch auf alle Bereiche von Textverständlichkeit anzuwenden. Und in dieser Vorstellung, in einer idealen Vorstellung, wäre es so, dass eine sendende Einheit, hier auf der linken Seite dargestellt, einen Inhalt vermitteln möchte und diesen vermittelt er oder sie an einen Empfänger, an eine Empfängerin. Und wir sehen hier linke Seite, rechte Seite, das, was übermittelt werden soll und das, was ankommt, ist absolut identisch. Soweit ein theoretisch idealer Zustand. Schauen wir mal, was in der Realität eigentlich der häufigere Fall ist. In der Realität ist es so, dass eine sendende Einheit überlegt, eine Information übersenden zu wollen. Und wenn wir mal von einer prototypischen Situation ausgehen, dass diese Person also einen schriftlichen Text plant, verfasst, diesen auch niederschreibt, und diesen dann an eine empfangende Einheit übermittelt, dann sieht das Ergebnis oft so aus. Der Inhalt ist, wenn wir mal hier auf die Farbe gucken, immer noch grau. Okay, die äußere Linie ist immer noch schwarz. So, die Form ist ungefähr noch so in die Richtung von dem, was die sendende Einheit hier sich vorgestellt hatte, aber wir sehen, die Form stimmt nicht überein. Und das ist sehr häufig der Fall und wir würden eben hier genau an dieser Stelle von der rekonstruierten Bedeutung sprechen. Verständlichkeit ist dabei keine absolute, sondern eine relative Größe. Die können wir auch schlecht sozusagen anfassen und vor uns auf den Tisch legen. Ja? Was bei Empfängerinnen und Empfängern immer jeweils ankommt, hängt dabei sehr stark davon ab, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Voraussetzungen grundsätzlicher Art können zum Beispiel sein Aufmerksamkeit. Ja? Wie viel Aufmerksamkeit habe ich eigentlich zur Verfügung, um einen Text zu lesen und das zu verstehen, was in dem Text vermittelt wird. Oder auch die Motivation. Ja? Wie viel Spaß, wie viel Freude habe ich eigentlich daran, einen Text zu lesen.
Oder ein ganz wichtiger Punkt, und hier schlage ich jetzt nochmal wieder die Brücke zur Verwaltungssprache. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Vorwissen aus? Diese 3 Parameter als Voraussetzungen vom Empfänger, die ließen sich natürlich noch erweitern durch zum Beispiel Bildungshintergrund, Sprachniveau etc. Wenn wir über die Aufnahmefähigkeiten von Sprache in der Verwaltung ausgehen, müssen wir wohl leider damit rechnen, dass alle diese 3 Voraussetzungen, Aufmerksamkeit, Motivation, Vorwissen, bei Leserinnen und Lesern von Verwaltungstexten wahrscheinlich relativ gering sind. Und hinzu kommt etwas, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Vorwissen betrifft eben auch immer Wissen über Fachsprache, Fachsprachen. Fachsprachen sind unter anderem dazu da, dass sich Mitglieder eines Fachs sehr effizient und auch vielleicht sehr ökonomisch austauschen können. Sie unterscheiden sich insbesondere aber nicht nur durch Fachbegriffe von eben der Allgemeinsprache, sondern eben auch oftmals so auf der lexikalischen Ebene in Phrasen, in ganzen Worteinheiten. Unbar zu entrichten zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, und das ist etwas, was wir in Bezug auf Verständlichkeit immer mit berücksichtigen sollten, dass nämlich wir oftmals in Bezug auf Verständlichkeit und Unverständlichkeit genau hinschauen müssen, an wen ist eigentlich ein Text gerichtet, was bringt der eigentlich an Vorwissen mit und worauf können wir da vielleicht setzen und zurückgreifen und worauf vielleicht auch eben nicht. Und um sich das noch ein bisschen deutlicher vor Augen zu führen, habe ich Ihnen hier ein Schaubild mitgebracht aus einem Arbeitshandbuch bürgernahe Verwaltungssprache. Können Sie auch, wenn Sie mögen, kostenfrei im Internet abrufen. Und hier wird, wie ich finde, wirklich sehr schön nochmal dargestellt, wie es sich um diese Problematik der Fachsprache eigentlich, wie es darum bestellt ist. Diese blaue Blase, ich umkreise die mal mit der Maus, die steht für die Gesamtsprache Deutsch. So, und innerhalb dieser Gesamtsprache Deutsch finden wir unterschiedliche Teilblasen auf. Die hier links unten, die Alltagssprache, das wäre jetzt mal so die Sprache, die uns alle den ganzen Tag über begleitet und uns vermutlich auch am vertrautesten ist. Eine wichtige Blase im, sagen wir mal, juristisch-fachsprachlichen Kontext, aber besonders auch im Verwaltungskontext, ist die juristische Fachsprache. Die Gesetzgebung beispielsweise bedient sich in starkem Maße dieser juristischen Fachsprache. Und dann haben wir hier rechts unten die Verwaltungssprache, die sich auch der juristischen Fachsprache bedient, darüber hinaus alltagssprachliche Elemente besitzt, aber auch vielleicht bestimmte Sonderformen entwickelt. Und das tut sie, weil Verwaltung oftmals eine Art Vermittlerposition quasi einnimmt und hier auch ein bisschen zwischen Gesetzgebung und Bürgerinnen und Bürgern vermitteln möchte und soll. Und wenn wir jetzt mal genau hier in die Mitte schauen, zwischen diese 3 Blasen, dann sehen wir, dass eigentlich die 3 Blasen nur mit einem relativ geringen mit einer relativ geringen Fläche übereinstimmen. Und diese kleinste gemeinsame Verständigungsbasis, wie es heißt, die reicht eben meistens für eine reibungslose Verständigung nicht immer aus. Jetzt könnten wir sagen, ja prima, dann schieben wir doch einfach oder dann schauen wir, dass wir alle 3 Blasen einfach übereinander schieben. Dann wäre doch das Problem gelöst. Aber das ist nicht so einfach, denn eben juristische Fachsprache ist in dem Kontext von Verwaltung etwas sehr Wichtiges und kann manchmal nicht einfach 1:1 übertragen werden. Ein wichtiger Punkt scheint hier, sich einfach klar darüber zu sein, dass wir in diesem Kontext mit Fachsprachen zu tun haben. In dieser großen Gesamtsprache Deutsch könnten noch viele weitere Unterblasen enthalten sein. Denken Sie daran, wenn Sie zum Beispiel bei sich zu Hause renovieren und in den Baumarkt gehen und vor dem Regal der Schrauben stehen. Die haben auch oft ganz besondere Bezeichnungen. Auch hier haben wir mit einer bestimmten Fachsprache zu tun. Oder denken Sie auch an das Gespräch mit Ihrem Arzt über irgendeine medizinische Diagnose. Hier ist die medizinische Fachsprache eine ganz wichtige. Wichtig scheint aber immer in dem Moment, wo Parteien miteinander sprechen, die nicht in dieser speziellen Fachsprache gemeinsam ein gleiches Vorwissen aufweisen, sondern dass dieses unterschiedlich ist, dass wir dann über Vermittlungsformen sprechen müssen, über Erläuterungen, über Erklärungen und eine besondere, ein besonderes Aufmerksammachen darüber, dass zum Beispiel ein Wort wie Werbungskosten beispielsweise ein Fachausdruck aus der Finanzverwaltung ist und es vielleicht nötig ist, an irgendeiner Stelle kurz zu erklären, was mit so einem Wort gemeint ist.
Ja, und wenn wir über Verstehen sprechen, dann ist in der Verständlichkeitsforschung auch immer eine ganz wichtige und zentrale Frage, wie wir eigentlich Verständlichkeit überhaupt messen können. Und wir unterscheiden hier einmal zwischen dem Verstehensprozess und zwischen dem Verstehensprodukt. Und dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Dieses Textbeispiel finden Sie auch in dem Paper, was Sie im Vorfeld zu dieser Veranstaltung bekommen haben, Wolfer 2020. Und aber ich habe Ihnen hier eine ganz besondere Form dieses Beispiels mitgebracht, denn Sascha Wolfer hat zu einem Textausschnitt zu einer Entscheidung des ersten also ein Auszug aus einer Entscheidung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts von dem 29.01.2003 eine Eye-Tracking-Studie durchgeführt. Und ich habe Ihnen hier einen Auszug aus einem Eye-Tracking-Produkt quasi mitgebracht, das wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen wollen. Ich hoffe, dass das mit der Technik jetzt gleich klappt. Und Sie sollten jetzt den grünen Punkt sehen, die Blickbewegungsrichtung, die die Augenbewegung durchführen, wenn eine Person diesen Text versucht zu lesen. Wir beobachten das mal. Ja, und diese knapp 30 Sekunden haben Ihnen gezeigt, wie zum Beispiel ein Proband versucht, diesen Text erstmal zu lesen. Und was Sie vielleicht schon gesehen haben an diesem hin und her springenden grünen Punkt, dass hier natürlich, und hier ist das nochmal abgebildet in der Verbindung dieser Blickbewegungen, dass es eine sehr große Anstrengung für jemanden bedeutet, so einen langen, verschachtelten Satz zu lesen, der auch schwierige, komplizierte Formulierungen, vielleicht auch bestimmte Fachausdrücke beinhaltet. Eye-Tracking-Studien sind zum Beispiel zunächst mal dafür da, um einen Verstehensprozess überhaupt nachvollziehen zu können. Man kann dann wiederum Hypothesen darüber aufstellen, dass zum Beispiel ein leicht geschriebener Text, bei dem quasi eine durchfließende Blickbewegung vorhanden ist von A nach B und derjenige im Anschluss vielleicht sogar noch über das Verstehensprodukt etwas sagen kann und das alles verstanden wurde, dass man hier schon am Verstehensprozess ablesen kann, ob ein Text gut verständlich oder eben schwer verständlich ist. Ich glaube, hier, wenn wir die Blickbewegungen sehen, können wir zumindest mal festhalten, dass es eine sehr große Anstrengung bedeutet hat für die Person, die hier gelesen hat, sich durch diesen Text durchzuarbeiten. Schauen wir aufs Verstehensprodukt. Das Verstehensprodukt ist immer eine mentale Repräsentation, die im Geist des Empfängers nach dem Lesen des Textes entsteht. Und die haben wir ja auch gerade festgestellt, ja, es ist ja eine relative Größe, an die kommen wir jetzt gar nicht so leicht dran. Das heißt, wenn wir hier über Messinstrumente sprechen, liegt immer die zugrunde liegende Frage, was wurde wie gut verstanden. Das kann man über verschiedene Formate erheben, zum Beispiel indem man einen Fragebogen entwickelt, indem man zum Beispiel Aufgaben formuliert, die ein Proband lösen muss, nachdem er einen Text gelesen hat. Oder zum Beispiel auch die Form, dass Personen gebeten werden, den gerade gelesenen Text zusammenzufassen. Und da muss man natürlich genau wiederum Parameter aufstellen, die sagen sollen, wie gut treffend dann die Zusammenfassung den eigentlichen Ursprungstext wiedergibt. Das sind also unterschiedliche Möglichkeiten und Formen, mit denen gemessen werden kann, was wie gut verstanden wurde. Das waren jetzt so ein paar theoretische Einblicke in die Frage von dem Adressaten der Textverständlichkeit und dem Messen von der Textverständlichkeit. Jetzt habe ich für Sie noch etwas Praktisches mitgebracht, denn wir haben in dem bürgernahe Sprache-Projekt in der Finanzverwaltung, das ist ein Großprojekt, ein bundesweites Projekt mit den obersten Finanzbehörden in Deutschland, im letzten Jahr eine Online-Umfrage unter Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt und haben diese in verschiedenen Aufgaben nach ihrer Einschätzung, nach
in diesem Fall zum Beispiel gefragt, welche Variante von 2 Textbeispielen Ihnen besser gefällt. Es ging darüber hinaus auch noch um Aufgaben, die Sie lösen mussten, etc. Hier habe ich Ihnen einmal die Aufgabe mitgebracht, die wir auch Bürgerinnen und Bürgern in dieser Online-Umfrage gestellt haben. Und ich lade Sie jetzt mal zu einer kleinen Umfrage dazu ein. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger gefragt, welche Variante Ihnen besser gefällt, und diese Frage möchte ich jetzt an Sie mal weitergeben. Was denken Sie? Welche Variante hat wohl den Bürgerinnen und Bürgern besser gefallen? Das sind 2 Originaltexte und Sie können einfach mal, wenn Sie mögen, dem QR-Code mit Ihrem Handy folgen oder vielleicht auch rasch die URL bei sich eintippen, das geht auch, und Sie werden dann gleich zu einer kleinen Umfrage kommen. Ich werde mal hier einmal kurz die Freigabe kurz stoppen. Ganz kleinen Moment mal. Genau, weil ich möchte Ihnen natürlich auch den Vote-Link hier nochmal mit reingeben in den Chat. Ich glaube, das ist leichter für diejenigen, die jetzt zum Beispiel den QR-Code nicht gefolgt sind. So, hier haben Sie nochmal den Link zu der Umfrage. Sie werden dann gleich sehen, dass sich da gleich was öffnet. Also einen kleinen Moment. Jetzt gebe ich Ihnen gerade nochmal diese beiden Varianten frei. Also Variante 1. Der Arbeitgeber der Ehefrau hat der Finanzverwaltung korrigierte Lohnsteuerdaten übermittelt. Diese habe ich bei ihrer Steuerfestsetzung berücksichtigt. Versus: Der Festsetzung liegen die vom Arbeitgeber der Ehefrau übermittelten korrigierten Lohnsteuerdaten zugrunde. Ein paar von Ihnen haben jetzt im Chat schon so ihre Vermutungen geäußert. Machen Sie das gleich mal in der Umfrage, dann sehen wir das gleich. Ich gebe Ihnen noch mal einen Moment, schauen Sie sich das mal an. Vielleicht sind Sie ja jetzt auch zu einem Ergebnis gekommen. Christine, du müsstest nur die Umfrage starten. Ja, genau, nur ich wollte noch mal die Möglichkeit offen lassen, sich die beiden Varianten anzuschauen. Jetzt, genau, jetzt starte ich gleich die Umfrage und das tue ich jetzt und werde hier jetzt auch noch mal einblenden. Wir gucken uns mal live an, was Sie so sagen. Ist es die Variante 1 oder die Variante 2? Wir wissen das jetzt noch nicht. Sie sind erstmal fleißig am Voten. Ich gebe Ihnen jetzt auch noch mal einen kleinen Moment. Also das ist klasse. Wir haben jetzt hier schon über 30, die ihre Stimme dazu abgegeben haben. Herr Walter Lippo hat noch einen interessanten Kommentar. Er sagt, er hat den Verdacht, dass 1 zwar verständlicher ist aus Gewohnheit, aber doch etliche die 2 bevorzugen. Ja. Ich warte jetzt mal noch einen ganz kleinen Augenblick, vielleicht noch mal so ein paar Sekündchen. Also für die, die noch mit voten möchten, können dies bitte gerne tun. Also Trommelwirbel. Okay, ich werde mal zumindest die Varianten für Sie mal auflösen. Und also die Vermutung, dass 1 besser verständlicher ist, deckt sich vor allen Dingen mit der Meinung von den meisten von Ihnen, dass das die Variante ist, die Bürgerinnen und Bürgern besser gefällt, zu knapp 97%. Jetzt würde ich mal zu meiner Präsentation zurückkehren. So, jetzt sind wir auch wieder im Vollbildmodus und ich löse mal auf. Also die Bürgerinnen und Bürger haben uns die Rückmeldung gegeben, dass ihnen tatsächlich die Variante 1
so wie der eine Teilnehmer das auch vermutet hat, besser gefällt. Wir haben den Probandinnen und Probanden nicht verraten, welche Variante eine Vorher- und welche eine Nachher-Variante ist. Ich darf Ihnen verraten, hier die Variante 2 ist eine Original-Vorher-Variante und die Variante 1 ist tatsächlich eine Reformulierung gewesen. Hier sind die Sätze eingekürzt worden, es ist eine persönliche Ansprache mit reingekommen. Wir haben die Abfolge in der Aussage, was liegt vor, was ist die Konsequenz, umgesetzt. Es sind weniger Verschachtelungen sozusagen in den Satz eingebaut. Interessant ist, dass immerhin, knapp 30% auch mit der Variante 2 gut umgehen konnten und sie gesagt haben, diese gefällt ihnen besser. Fand ich ganz spannend. Sie hatten auch die Möglichkeit, in Freitextfeldern ihre Meinung noch ein wenig weiter auszuführen. Und manche haben dann gesagt, ach, ich mag es doch, wenn es viel kompakter ist, viel, viel kürzer. Aber ganz viele, die hier ihre Stimme für die Nachher-Variante abgegeben haben, also für die Variante 1, haben gesagt, es ist doch leichter zu verstehen. Ich kann es schneller verstehen. Ich lese von vorne bis hinten durch und kann den Sätzen und dem Inhalt der Sätze gut folgen. Also vielen Dank fürs Mitvoten und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil meines Hauptgangs und zu einem Punkt, den wir zum Beispiel in der zu Beginn von Manuela auch erwähnten Handreichung, die wir mit dem Normenkontrollrat zusammen erarbeitet haben, in dieser Handreichung ausführen. Und das bezieht sich auf die Ebene der Gliederung und der Visualisierung. Gehen wir mal erstmal grundsätzlich von einem Text aus. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel, was verschiedene Dinge miteinander vereint, wenn ich Ihnen jetzt noch zwei Dinge zeigen möchte, nämlich wir haben hier mal wieder ein Beispiel, was eine Substantivierung, in dem Fall das Wort Anerkennung, in einem Satz, auch aus einem Originaltext, das ist hier ein Text, ein Merkblatt zur Förderung im gemeinderätlichen Verfahren, beinhaltet, also sowas wie ausgeschlossen von der Anerkennung als Eigenanteil sind und so weiter. Den kann man dann zum Beispiel auflösen, indem man wieder zurück auf das Verb geht. Und wir haben hier sogar noch einen zweiten Aspekt, der in unserer Nachher-Variante, in einem Nachher-Vorschlag umgesetzt ist, optimiert ist. Alles, was nämlich hier nachkommt, ist quasi eine Art Aufzählung und überall dort, wo wir Text gliedern können und so aufteilen können, dass vielleicht die Textstruktur einen mehr mitnimmt, wenn zum Beispiel eine Aufzählung über Aufzählungspunkte dargestellt ist, dann hat das etwas mit dem Thema von Texten und Textgliederung zu tun. Und in Bezug auf Verständlichkeit würden wir hier immer von einer inneren Gliederung, also einer Aufteilung der Inhalte in Abschnitte und Verfahren der Ober- und Unterordnung sprechen oder eben auch über eine äußere Gliederung, also eine sinnvolle Aufteilung in Gliederungsebenen oder zum Beispiel auch die Gliederung eines ganzen Pakets an Dokumenten. Und in der Handreichung, auf die ich später noch oder zu der ich Ihnen später noch einen Link mitgeben möchte, argumentieren wir, dass Visualisierungen und eben auch Visualisierungen als Form der Textgliederung als Mittel der Darstellung von komplexen Sachverhalten eingesetzt werden können, entweder zum Beispiel anstelle von Text oder auch unterstützend zum Text. Die Wahrnehmung wird bei Visualisierungen zum Beispiel über Formen und Symbole gelenkt und sie ermöglicht eine Übersicht und teilweise auch einen erleichterten Zugang. Und das möchte ich Ihnen in diesem zweiten Teil vom Hauptgang an einem ganz konkreten Beispiel vermitteln. Eine Form der Visualisierung, das wir auch in der Handreichung dann ausführen, was Sie gerne noch nachlesen können, ist ein Entscheidungsbaum. Ein Entscheidungsbaum verhilft, sehr verkettete Entscheidungen durch Verästelungen zu visualisieren, Entscheidungen in zeitlicher, logischer Abfolge darzustellen oder auch einen komplexen, mehrstufigen Entscheidungsprozess transparent abzubilden. Soweit vielleicht mal die Theorie. Für die Praxis lade ich Sie ein. Vielleicht haben Sie einen Zettel und einen Stift vielleicht bei sich, einen Notizblock. Und ich lade Sie mal ein zu einem Beispiel, was ich Ihnen jetzt noch mitgebracht habe, mit mir gemeinsam einen Entscheidungsbaum zu malen.
Ich stand nämlich vor 2 Jahren im ersten Corona-Jahr vor der Frage, mein Chef hatte mich beauftragt, in den Corona-Verordnungen nachzulesen, ob es denn möglich ist, bei uns am Haus eine Veranstaltung durchzuführen. Wer weiß, vielleicht werden wir im Herbst, Winter nochmal vor so eine Frage gestellt. Naja, und dann habe ich die Corona-Verordnungen gewälzt, in dem Fall die Corona-Verordnung zu Veranstaltungen für Baden-Württemberg und habe einen sehr langen Text vorgefunden. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich ist, die Frage, ob man eine Veranstaltung durchführen kann zu diesem Zeitpunkt in Präsenz, das war vor allen Dingen die wichtige Frage, nicht vielleicht auch durch einen Entscheidungsbaum darzustellen. Und wenn Sie mögen, können Sie sich jetzt einfach nur mal so skizzenhaft diese Kästchen einfach mitmalen. Und ich zeige Ihnen mal, wie mein Vorschlag zum Beispiel wäre, einen Verordnungstext als einen Entscheidungsbaum darzustellen. Meine Ausgangsfrage war, kann ich in meinem Betrieb eine innerbetriebliche Veranstaltung in Präsenz durchführen? Geht das? Und da war die erste Frage, vor der man stand, wären für die Veranstaltung mehr als 99 Personen, technisches Personal mal außen vor, vorgesehen. Wenn Sie mögen, können Sie sich ja vielleicht einfach die fett geschriebenen Aspekte einfach so skizzenhaft mitnotieren. Und ein Entscheidungsbaum hat als ein ganz wichtiges Stichwort immer die Frage, kann man eine Frage, die in einem Entscheidungsbaum gestellt wird, mit Ja oder Nein beantworten. Das ist also eine sehr strukturierte Art der Informationsaufbereitung. Und hier in diesem Fall ist das auch so. Sind es mehr als 99 Personen? Lautet die Antwort Ja, konnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Lautet die Antwort Nein, geht man in eine nächste Ebene. Diese nächste Ebene hat in den Corona-Verordnungen die Personen an sich sozusagen befasst. Nämlich hatten potenziell Anwesende Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person oder sind nach Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen. Also Kontakt und 14 Tage. Zweiter Punkt in Bezug auf die Person, haben anwesende Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur, also sind Symptome im Spiel. Und drittens, sind potenziell Anwesende nicht damit einverstanden, dass ihre Kontaktdaten 4 Wochen nach der Veranstaltung gespeichert werden. Also Kontaktdaten einverstanden, ja oder nein. Und wenn hier irgendwie die Antwort auf eine dieser Fragen ja lautete, dann konnte diese Person nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Konnten alle Fragen mit Nein beantwortet werden, dann gab es wieder einige Grundvoraussetzungen, die so mit den Rahmenbedingungen der Räumlichkeit verbunden waren. Also war die Möglichkeit von einem 1,5 Meter Abstand gesetzt oder, falls das eben nicht der Fall war, Mund-Nasen-Bedeckung. Wie stand es mit einem Einlass, einer Sitzplatzzuweisung, war die geregelt? Wie stand es außerdem um eine Auskunftserteilung zur Kontaktnachverfolgung? Und wie stand es mit einem Hygienekonzept? War das vorhanden in Bezug auf verschiedene Punkte? Und Sie sehen, die sind hier alle zum Beispiel mit einem Plus verbunden. Also wenn, musste wirklich alles abgedeckt sein. Lautete die Antwort Nein, also war das nicht geregelt oder vorhanden oder waren diese Gegebenheiten nicht gegeben, dann konnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Und wenn aber hier an allen Stellen ein Ja war, dann konnte die Veranstaltung stattfinden. Gute Nachricht übrigens, ich konnte diesen Weg von oben nach unten gehen und konnte meine Veranstaltung 2020 stattfinden lassen. Wenn Sie mögen, schicke ich Ihnen im Nachgang auch nochmal den Corona-Verordnungstext zu von diesem Stand. Und dann können Sie ja mal vergleichen, ob für Sie zum Beispiel diese Art der Darstellung auch relevant oder vielleicht auch hilfreich war. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, also das ist jetzt aus einer zurückliegenden Corona-Verordnung. Es handelt sich also um ein Beispiel, also eine potenzielle Umsetzung eines Entscheidungsbaums zusätzlich zu einer rein textuellen Form zum Beispiel als Illustration, damit Sie sich einfach etwas mehr darunter vorstellen können, wie man jetzt zum Beispiel einen Entscheidungsbaum darstellen kann. Zu Visualisierungen, glaube ich, zusammengefasst kann man sagen, sie veranschaulichen eine sehr komplexe Struktur und helfen zum Beispiel auch, Inhalte besser zu verstehen. Grafisch-visuelle Mittel erleichtern die Verständlichkeit von Sachverhalten, hinter denen eine Struktur aus verzweigten Entscheidungen steht.
Das ist zum Beispiel etwas, was über einen Entscheidungsbaum gut dargestellt werden kann. Und Formen der Visualisierungen steigern auch die Motivation, den abgeforderten Verstehensprozess besser zu bewältigen. Das Beispiel zu Beginn aus der Klar und Verständlich Broschüre von der EU, wo wir auch gesehen haben, wie das ist schön illustriert und mit Wolken und Sonne ist der Verstehensprozess der Information nochmal unterstützt, ist, glaube ich, auch ein ganz schönes Beispiel. Und aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass Effekte von verständlicher Rechts- und Verwaltungssprache die Motivation von Leserinnen und Lesern, von rechtlichen, aber auch von behördlichen Texten steigern. Verständliche Rechtstexte sind auch solche Texte, die quasi an vielen Stellen als Basis von Verwaltungstexten dienen. Und wenn auch die Rechtstexte verständlich geschrieben sind, dann befördern sie zum Beispiel auch die nachgelagerten Texte. Eine verständliche Verwaltungssprache verringert insbesondere auch die Barriere der Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Hier nehme ich mal als Referenzpunkt das Modell von Ebert mit den verschiedenen Ebenen der Barrieren. Und wie es Manuela übrigens vorhin schon in der Einleitung gesagt hat, sie fördert damit auch die Akzeptanz gegenüber Rechts- und Verwaltungshandeln. Also wer immer unter Ihnen in diesen Kontexten unterwegs ist, für die sind vielleicht genau diese Punkte auch ganz besonders wichtig zur Argumentation. Ja, und damit bin ich beim Dessert angelangt für die nächsten kurzen Minuten und fast schon am Ende meiner Präsentation. Ich möchte noch ein paar Sätze zu zwei Materialien sagen. Ich habe heute an verschiedenen Stellen die Broschüre erwähnt, die das Institut für Deutsche Sprache mit dem Normenkontrollrat entwickelt hat. Diese Broschüre ist auch kostenlos im Internet verfügbar. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so, je mehr solcher Handreichungen und Leitlinien vorhanden sind, auf die man zurückgreifen kann, umso mehr haben alle Personen, die sich dafür interessieren, aber die vielleicht auch dazu angehalten sind, verständlich zu schreiben, Möglichkeiten, um sich zu informieren, um Beispiele anzuschauen, um einfach Anregungen für sich zu finden. Ich lade Sie ein, wenn Sie mögen, sich diese Handreichung auch gerne im Nachgang noch ein bisschen anzuschauen. Vielleicht ist sie ja für Sie und Ihre Mitarbeiter vielleicht auch oder Kollegen auch ein nützliches Material. Sie können diese Handreichung eben elektronisch herunterladen und da in verschiedenen Kapiteln auch bequem elektronisch navigieren. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. In dieser Handreichung gibt es auch eine kleine Checkliste, mit der Sie selbst sich noch mal so ein bisschen orientieren können. Ist mein Text, oder wenn ich einen Text fertig geschrieben habe, habe ich eigentlich an wichtige Dinge gedacht, die ermöglichen sollen, dass mein Text verständlich wird. Vieles davon habe ich Ihnen heute auch gezeigt. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, vielleicht auch für diejenigen, die im Studienkontext unterwegs sind und vielleicht auch Interesse an diesem Thema noch weitergehend haben und nachlesen möchten. Hier ganz am Ende finden Sie noch eine Übersicht zu Parametern, die aus einem Verständlichkeitsmodell, aus dem sogenannten Karlsruher Verständlichkeitsmodell stammen. Hierzu finden Sie in der Handreichung auch einige weitergehende Informationen. Und wer hier auch den Fachtext nachlesen möchte, das Modell von Susanne Göpferich ist auch in einem Studienbuch, in einer Einführung Textlinguistik dargestellt. Also da können Sie, wenn Sie mögen, auch noch ein wenig nachlesen. Ja, und damit komme ich zu meiner letzten Folie und möchte noch auf den Text hinweisen, den ich Ihnen im Vorfeld zukommen habe lassen über die Organisatorinnen. Wolfer 2020. Einiges von dem, was ich heute im Vortrag erzählt und zusammengetragen und aufbereitet habe für Sie, haben Sie vielleicht schon im Text nachgelesen oder können dieses nach der Veranstaltung auch noch mal vertiefen. Und enden möchte ich mit einem Zitat aus diesem Text, in dem Wolfer Folgendes resümiert. Oft ist es in der Tat schwer, von gegebenen übermäßig komplexen Texten zu besser verständlichen Texten zu kommen. Einfacher ist es oft schon bei der Erstformulierung darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Nominalisierungen, lange Sätze, Passivkonstruktionen, unverständliche Zusammenhänge, nicht allgemein verständliches Fachvokabular und so weiter einschleichen.
Je früher wir uns im Formulierungsprozess um Verständlichkeit Gedanken machen, desto eher kommen wir am Ende zu einem Text, der für möglichst viele Menschen gut verständlich ist. Auf einen verständlich formulierten Text kann man durchaus stolz sein. Und und mit diesem Resümee möchte ich auch schließen. Und Sie finden dann in meiner Präsentation noch die ganzen Referenzen. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und stehe selbstverständlich gerne noch für Fragen, Anmerkungen, Anregungen zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Christine, für den tollen und auch interaktiven Beitrag. Mich hat es auch sehr gefreut, dass das Publikum so interaktiv im Chat auch mitgemacht hat. Und jetzt wollte ich noch in die Runde fragen, wenn es noch Fragen gibt, Sie können sich gerne unmuten und die Fragen direkt an Christine stellen. Ich hätte eine Frage oder eine Anmerkung. Ja, gerne. Mein Name ist Klebke King. Ich arbeite in der DGT, eine Kollegin von Manuela, also aus der Ferne sozusagen. Wir haben natürlich vor allen Dingen mit unseren Originalen zu kämpfen, die natürlich nicht all diesen wunderbaren Kriterien unbedingt immer entsprechen, um dann auch klar und richtig zu übersetzen. Richtig schon, aber klar vielleicht. Ich habe aber jetzt eine andere Frage zu Piktogrammen, wo Sie sagten, die Visualisierung hilft doch auch, Texte zu vereinfachen oder zu verdeutlichen, zu erklären. Meine Frage ist, können Piktogramme auch verwirrend sein? Sind sie für alle gleich verständlich? Und da gehe ich eigentlich etwas von mir aus. Ich bin nicht so eine visuelle Person. Können sie auch missverständlich sein? Oder Sie haben ja auch unterstrichen, dass man das begleitend oder ergänzend verwendet. Ich finde, es gibt schon Beispiele für Piktogramme, die man so alleinstehend nicht versteht. Ob das auch Teil der Verständlichkeitsuntersuchung ist, wie hilfreich sie sind oder wo man vielleicht vorsichtig sein muss. Ja, vielen Dank für die Frage. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Also nicht nur bei Piktogrammen, das ist vielleicht nochmal ein Spezialgebiet der Visualisierungen, sondern bei Visualisierungen insgesamt gilt immer, dass man sich sehr bewusst machen muss, für was sie stehen und ob sie in einem Kontext auch als solches selbstsprechend verstanden werden können, ja oder nein. Das Beispiel eines Pfeils ist zum Beispiel auch ein gutes. Ein Pfeil kann alles Mögliche bedeuten. Ist zwar eine super Form von Visualisierung, aber ist irgendwie mehrdeutig. Und bei Piktogramm würde ich sagen, das ist nochmal eine spezielle Art der Form von Visualisierung und ist wahrscheinlich, wenn es sich um solche handelt, die, glaube ich, vielleicht auch weltweit gut ausgehandelt sind, an vielen Stellen sehr hilfreich. Also, dass sie leicht verstanden werden können, auch ohne Text. Aber ich würde Ihnen total recht geben, dass es auch immer wieder Situationen gibt, in denen Visualisierungen mehrdeutig sein können und dann eigentlich zwingendermaßen durch einen Text begleitet werden müssen. Bei dem Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht hatte, ganz zu Beginn aus diesen auf einen Blick aus den Corona-Verordnungen, da waren eigentlich alle Piktogramme immer textuell begleitet. Es hat sich eine ganz interessante Umsetzung gezeigt, dass nämlich mit der Zeit immer weniger Text in diesen auf einen Blick Zusammenfassungen aufgetaucht sind, weil man vielleicht davon ausgegangen ist, ja, also dieses Maskensymbol, ja, oder dieses Maskenpiktogramm, muss man sagen, ist dann vielleicht irgendwie für alle schon verständlich und man muss nicht noch dazu schreiben, Maske tragen. Das fand ich irgendwie ganz interessant in dieser Art der Entwicklung. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass natürlich die Art der Visualisierung, das Verstehen von Visualisierungen absolut ein Teil von der Verständlichkeitsforschung ist. Es ist natürlich nochmal ein anderes Medium, mit dem man dann arbeitet, als das Textmedium. Aber eins, wie ich natürlich auch finde, Schönes, wir sind ja hier auch im Übersetzungskontext unterwegs, was eben vielleicht auch zwischen den Sprachen eine Möglichkeit bietet, um Verständigung, Verständlichkeit herzustellen. Ja, also insofern, ja, ist Teil der Verständlichkeitsforschung, ja, kann auch mal zu Verwirrungen führen und ich würde sagen, es funktioniert immer dann ganz gut, wenn es gut ausgehandelt ist oder eben textuell begleitet. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
noch im Chat gesehen, eine Anmerkung. Ein Beispiel für Little King auf der Kirmes am Apollo 13. Ein 70 Meter hohes Karussell war ein Piktogramm mit einem durchgestrichenen Pinguin. Aha, dachten wir, keine Pinguine erlaubt an Bord. Wir sind dann darauf gekommen, dass kein Spielzeug, keine Stofftiere mitgenommen werden dürften. Genau, also das zur Verständlichkeit von Piktogrammen. Ja, schönes Beispiel. Vielen Dank, Frau Dahlbeck. Ja gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Christine, für den tollen Vortrag. Ich würde jetzt eine kurze Pause machen, bis es dann um 4 mit Cheryl weitergeht. Da machen wir dann auf Englisch weiter. Und wenn Sie jetzt nichts für die Pause vorhaben, ich kopiere Ihnen auch noch einen Link in den Chat. Diesmal schicke ich es auch an alle, nicht nur an Annika. Das ist ein Video, das wir in der DGT gemacht haben zu Clear Writing. Das heißt Clear Writing Mission Possible. Und es ist unter anderem auch Kommissar Hahn dabei. Also schauen Sie es sich gern an. Und wir sehen uns dann um 16 Uhr wieder. Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank und sollte auch in der Pause noch eine Frage entstehen. Ich bin hier auch noch ein bisschen da, also können Sie gerne auch noch Fragen stellen. Ich bin noch ein bisschen da. Also vielen Dank. Thank you very much. Yeah, welcome back. I hope you had a nice break and also a chance to watch the video, and I hope you liked it. As I said before, we will continue in English now. I would like to introduce our next speaker, Cheryl Stevens. Cheryl is a clear writing coach and plain language expert from Canada. She has taught for the Canadian Bar Association, the British Columbia Human Rights Tribunal, the Canada School of Public Service, and Services Canada. When Cheryl practiced law at the beginning of her career, she saw the need to translate legal jargon to plain language. She has been actively advocating for plain language in all industries ever since, expanding her influence around the world by writing, speaking, and teaching. She also wrote several books, such as Plain Language in Plain English and Plain Language Legal Writing. These are required texts for plain language courses at Simon Fraser University and other institutes, where she also designed curricula. Cheryl is a founder of Plain Language Association International and patron of Plain Canada Clare, and she is still a volunteer with the International Plain Language Federation, the Plain Language Association International, and Plain Language Clare. In addition, she presents her expertise to international conferences regularly. Today, she will talk about plain language in general, plain language principles, and neuro-cognitive science to support plain language guidelines so that people understand why to write clearly. If you have any questions during Cheryl's workshop, please feel free to unmute yourself and you can pose your questions directly to her. So welcome, Cheryl. It's lovely to have you here. And also thank you for getting up so early for us. You said that it's 7 in the morning, so many thanks for that. And the floor is yours until 7 p.m. today. Okay, I'll just tell you a thing or two about myself beyond what you've heard, and thank you for that. About 4 years ago, I've been collecting research on neuroscience and anything related to language for a long time and have a research group on LinkedIn. But when COVID hit and all my contracts were canceled, I decided I need something to concentrate on. So I started reading the current research on neuroscience. And it's a result of that I came up with the guidelines for the reader brain. And so since then, I've been trying to circulate amongst around the world and share those guidelines, and also persuade people that those guidelines are appropriate and apply to them as well. The other thing is, from reviewing all this research, one thing you'll find out is that
understanding is the same as learning. You're learning when you understand, as long as you can call it up and use the information again. So I've applied some of these principles to the training that I do. And you will have noticed that when I sent you a reading list and a terminology list and all that, which is priming, which is getting your mind on the subjects and seeing what you already know about it. And for example, with the reading list, if you didn't read any of the articles, that's okay, because just reading the titles will have got your mind thinking about what do I already know about that? Where are my connections with that? The other thing is, when I show you a slide, it's my intention to wait 7 seconds for you to review the slide. I often can't hold myself back, but that's my plan. So unless anybody has any questions of me first, I'll just get started. Okay, I'll rely on Annika and Manuela to tell me if there are any questions. And now I will share my screen with this and start a slideshow. All right. So what I'm going to go through over the next couple of days is the evidence that's come forward and what the best practices are in understanding and writing for the 3-stage reading process that the people have, and how to improve the recall of that information for the reader, and what the importance of developing a content framework for what you have to say. Now, I want to ask you, you've heard a couple of speakers, but you have shown an interest in plain language or communication. And I want to ask if you can share any pros or cons that you've picked up in your review of the situation. Any cons? Any questions just about that you've heard so far from outside in the external world? Okay. So there is a okay. Something in the chat. So pro would be easier to process, from Antje. I'm sorry, I didn't really catch what that question is. Let me see. No, Antje wrote in the chat that a pro is easier to process. Oh, yes. An advantage. Oh, yes, yes. And Nadej writes a con would be maybe simplify a text too much so that information is lost. And then another con, potential generational loss of vocabulary complexity. Then another con can be perceived as confrontational. And another con, simplification. Okay, so we'll try to address those as we go through. And please bring it up again later in the program if it hasn't been answered for you. Yeah. So plain language in the international definition, and this comes from a working group composed of the 3 largest plain language groups in the world. And they worked over several years in working out what is a definition and how can we define plain language. And this is what they have agreed upon as a working definition until somebody comes up with something better. So plain language is communication whose wording, structure, and design are so clear that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information for their particular need at the time. Now, this is being applied in many different languages around the world. And the International Plain Language Federation is actually collecting the definitions in other languages. And you could see what they have so far on their website and correct anything that you see wrong with any of the definitions. This is also an issue for us with regard to the International Standards Organization's plain language standards that are to come out.
they have been drafted so that it's possible to particularize them for each language and without any conflict with the standards. So as I mentioned, the components of learning are understanding information and it reaching your long-term memory storage, and then being accessible in some way so that you can recall it readily to use it. This requires that the person can recall, use, and retain the information. So often people think, well, there's a piece of literature here and all they have to do is read it once and they can do it, but we don't. We tend to want a reminder and follow things step by step. So if you can help people record that information and be able to access it quickly and easily, then you've saved your reader a lot of time and made them happy. So yes, this is the kind of material that the neuroscientists put out, which I'm showing it because it's tedious. It's not well laid out and it's not inviting. But nowadays, neuroscience involves both biology, neurology, psychology, computer science, artificial intelligence, statistics, engineering, medicine, physics, all these things have their own sections. And so you have neurobiology, neuropsychology, neuroimaging and all that. So it's a broad field and getting ever bigger. One reason it's getting bigger is that about 30 years ago, money started dribbling in, and in the last 20 years pouring in order to study the human brain so that it could be adapted to artificial intelligence. So the money's come from private sources and governments in order to do that research. And the side effect for us is that we learn something about how people read and understand information so we can help our readers. The important process that we're concerned with is the information processing that goes on in the brain, how it's processed and then stored, and how it is retrieved. So it's about reading, language, and visuals, and I'll touch on those as we go. I find that it's hard to divide this subject into very clear, short topics because they're so interrelated. So we'll kind of go around and around and come back. We'll do 2 steps forward, 1 step back, but that should help you to remember stuff and be able to retrieve it. So our brains love visuals, and just seeing this circle, I'm going to let you read this, I'm sorry. So if a person is reading the text, it takes them a while to visualize what they're hearing, what they're reading, and imagine what the visual of it is. But when you have a picture right there, it helps them. It saves them time. It helps them actually to remember it better because they've got it in text and in a visual, which you'll see later how they're, that's called dual encoding. So, and this is an example for you of why design and visuals are important. It's so much easier to grasp how much of something is needed when it's laid out like this. And you can see how much more inviting it is to have the colors and the nice layout as opposed to the piece on top, which doesn't invite you. It kind of puts you off that there's too much there. So one of the things we consider is whether you want to use text only, a decorative picture, or a representational picture. And shortcut hint, you don't ever want to use anything just for decoration. You only want to use visuals that help explain your text. And we want to make the information sticky, meaningful, and coherent. So although we all have one human type brain,
We each have reasons to have developed somewhat differently in our approach to processing information, our approach to life, our attitude toward what we learn. And that's based on our individual experiences, our life experiences and our learning opportunities and so on. So we always have to realize that we can't make everybody understand, but we can give everybody a better chance of understanding. So to help our readers understand, we want to follow the traditional rhetorical practices of knowing who our reader is, what their needs and interests are, how to speak to them, how to motivate them, and what are their circumstances, not only their life circumstances, but the circumstances in which they will read the particular material. And so, for example, whatever situation there is, you're going to know they need certain accommodations. For example, one of the firms that makes large machines for the darkroom came out with a new machine. They sent it out with a thick manual and had their customers trying it. And then they sent somebody back 3 months later to say, how's it going? Does it work for you? What's up? And how's the manual? And the clients told them, we can't use the manual because we're in a darkroom, which is something that could have been thought of ahead of time and prepared for, because you can produce on an ink that is readable in the red light of a darkroom. So personal situational context is important about the user. And this is from another, I share things that I pick up from other people because they're so brilliant. So this is also the way you want to teach your clients, is to understand that they have to take these 3 C's into account. So when we're talking about the science of reading, this is what we're dealing with. Does anyone have a question or comment so far? I just saw a comment from Claire. She says, lawyers, accountants might not want content to be readily understood by laypersons. Obfuscation is in their interest. What do you say about this? Oh, actually, it's not true that obfuscation is in your interest, because most of the legal claims and the insurance claims against lawyers result from poor communication with the client. And so it's in their personal interests to communicate clearly and be understood by their clients. And it's true that there's a lot of initial resistance. When I started 30 years ago with lawyers, teaching them plain language and hearing all of the resistance. And it's amazing that as a body of lawyers around the world, the resistance has been reduced considerably, and there's acceptance from the bar associations, law societies around the world. But you still encounter some people who are uncomfortable with change. And it's true, even lawyers think that, I had someone say to me, if our clients learn to read legal language, they won't need us. But that's not true at all, because no single law stands alone. And even if that law is understandable, which most are not,
it interplays with other laws that require you to have a general knowledge of the law. So most people I deal with in 30 years have abandoned that point of view. All right, thank you, Cheryl. Thank you. Okay. I wanted to introduce this idea for you as well, that we're always guessing, as Maria Kornikova has suggested, we're always guessing what's next, what's next. And so our brains allow us to grasp what these things are because we are so attuned to seeing eyes, eyes coming out of the jungle that are threatening. Guessing is a part of thinking and reading, and I'll explain how that happens as we go along. And this is why we guess. We want to know which is a real threat and which has just caught our attention because it looks like eyes. And we see them everywhere. I find some of these quite funny. So this is a video I'm going to, throughout the day, today and tomorrow, I think I've got 3 videos to show you so that we have a break between me droning on and another pace for you. So this is only 10 minutes and I ask you to stick with it. I may have to go forward. Yeah, come on. Oh. Cheryl, we can't see any video. I only see a slide for the reader's brain. Okay. You don't hear the... No, we don't hear or see any video. Okay. I'm afraid. Yeah, I'm sorry. Okay. Maybe you could just send us the link and we take like 10, 11 minutes. Oh, that's okay. We'll pick that up tomorrow as an introduction to tomorrow. Right now, I want to take some time to ask you for any more conversation, questions, thoughts, things on your mind. If you want, you can also unmute yourself. Right, there don't seem to be any questions. Okay. We're supposed to carry on to the next topic. If any, oh no, that's wrong. I've just. Or if you would like to try the video maybe once more and also maybe the audio. I will do with, I'll give you that tomorrow, that show. or later maybe, but here we go. So thinking of the reader brain. Okay, so there's always problems with people processing, and problems you're not aware of unless you've become attuned to it. Actually, years ago, 30 years ago, Karen Shriver was teaching communication classes at a university, and one year she had 2 different groups and they had 2 different approaches. One of them used the traditional approach, which was study all the information about the standard practices of communicating with the public. And the other was to look at the results of focus group tests and other testing materials that had been used and what had been learned about the readers and what kind of things bothered them and what kind of things worked for them, etc. And then at the end of the year, there was an exam.
And the students who did better were the ones who studied what the reader needs to know or wants to know or how they learn. So I think this is important to understand how people read so that you can help them. Now, connections are important because, you know, you've got all that information in your background knowledge. If you don't have background knowledge, it's called experiential blindness. You don't have anything to refer to help you understand new information. Now we're going to just see if this, so that's a neuron in a brain looking around, trying to make connections. Cheryl, sorry, but I don't think we can see the screen. Okay, there you have a neuron looking to make connections. So when you read something new, you have new information, you actually form this, the neuron brings it to the brain and starts looking for ways to connect it to some previous information. So it goes searching for somebody to connect with. So when I talk about connections, I mean connections. So here's part of the process. So it's all visual and linguistic. There's two things going on. There are semantic networks in the brain that are connected, and they form a map. And these people have mapped the brain, communicating. And you'll see there's even a kind of similar pattern in the two brains where they meet. So when you see a word, you are reading it. A person reads in their head, they hear the word. Reading is hearing in your brain. You also see a visual of whatever it is you're looking at, the word, and where it is in the space, in specific. And then also the word diagram, which the word diagram is what is created by the alphabet. Originally the alphabets were pictures, and many alphabets have evolved to simpler and simpler pictures. So when we take in information, we're getting three kinds of messages, and we're trying to bring those together in our minds. So this is what Ellen Pavio calls dual coding theory. So we want to give people information in at least two channels, verbal and visual, to help them. Whoops, sorry. Are you able to hear that? No, we don't hear it. Oh. Okay, I'm hearing myself. All right, well, these are the tools that have moved from the treatment room, from the clinic to research. And you can see here the kind of images that get, and as time goes on, they get more and more specific and detailed so that people can actually see a thought moving through your brain. And this is a chart of how people have studied and concluded from what they studied information about the brain. So we do have evidence. I wanted to show you that there is actual scientific evidence. And that requires us to understand the reader's process, which is to look at the language, to try to understand the substance, the subject, the content, and then to be able to recall it, whether to use. And the recall might be, 1 minute later, or it might be the next day, but what can you do to help them remember it? The brain also uses any shortcuts that it can find, because your brain has a certain amount of energy, glucose, when you start the day, and every time you make a decision, you're using up that glucose. And when you've used it up, you can only top it up a little. I don't know if you've seen those Snicker bars commercials. I think it's Snicker bars, where a person is very rude and short-tempered, and then they're told to eat something, so they have a candy bar and they're themselves again and they can talk. It's literally like that. Our brains get depleted of any energy resource to deal with information coming at us. So in order to hold that off,
the brain will rely on shortcuts that require less energy. So guessing is a shortcut. I'm not taking the time to find out what's going on. I'm making a guess. So our brain does this. It uses one of these prediction features that you've seen on your Google searches and other places. So what you want to do is make sure that your client, your reader, doesn't make the wrong prediction, or that you can wheel them back in quickly. So again, in terms of editing, because I've learned to be an editor in the last 30 years, is people want to know what's coming. And if they can't predict, they get in a bit of a panic. You know, it's, oh my God, what's it? I don't know what's happening. I'm uncomfortable. So we wish to avoid that as well. So I like to remind people that reading is not natural. We have no naturally evolved organs like we do for our other senses. And so it's like putting software in, and there can be problems in downloading the software, uploading the software. There can just be difficulties in the reading process, and some of them physical and medical in terms. So we take that into account when we wonder why people have trouble reading. But this is an example of the brain rewiring itself in order to read, an example of neuroplasticity. So when you receive sensory information, the visual information, the heard, the listened to information, it starts coming through neurons, and it starts being encoded. So that's what sensory memory is. It's the memory that's actually in your neurons and your muscles. And then it moves into short-term memory, where it's processed like a computer processing, and then it moves into storage in your long-term memory. So it comes in, it's processed. Once you've gained attention and focus, the guess is there. I call it illusion. The brain looks for associations, connections, and then thinks it understands it and predicts. And then you can confirm understanding with what takes place next. There's a raised hand. Yeah, sorry, could you go back to the last slide 1 second? Sure. The one before. I know. The one with stimulus. Oh, I found the way to do sorry. it. This one? I'm sorry, that one? No, oh yeah, that one. There we go. I was just gonna ask you if when we are writing, is there a way that we can have that transition from a stimulus to a more long-term memory, because it's not a natural process. It's something that not every time that you read do you save that information long term. I think you either have to repeat it constantly, or that you have to understand it in a way that it can be stored in your memory. I just wanted to ask if, in terms of writing, there was a particular way, or which I'm guessing this is, that maybe it's worth explaining how we could make that happen when we write for the reader. Yeah. So the guidelines that I've written out elsewhere on content framework, making connections, and what was the other one? Priming and recency. All of these tactics help the person remember it, process it, and remember it. So we'll be going over that in more detail. We'll go over each of these in detail. Okay, thank you. Sure. And I like to point out, I don't know how important it is, but we have more than six senses, and they're continually discovering some other senses operating within us at a subconscious level. But two of them are spatial. When we record a memory, we record some spatial aspect, you know, where it was, or where you were in the room, where you were in relation to someone who was talking to you, whatever. We record spatial information in a memory. And we also
this is at a sensory level, it's already encoding. We also remember timing. Whatever our internal sense of timing is, we make some record on the memory. This happened before or after, or it was lunchtime, or it was nighttime. You know, so there's some, your internal clock also encodes that memory for you. So things come, this is just a simpler graph. I hope it helps things, but things can come in. If they come to your attention, you process them, they're learned and go to long-term memory. And then it's a matter of accessing that memory to remember it. Now at any stage, it's forgotten, it's trashed. If it doesn't get, you know, your attention and processed, you just drop it right here. It was peripheral and didn't matter to you. Your working memory also is deciding, is this something I need or not? And it can just trash stuff right away and not send it on. When you remember stuff, if you don't remember stuff frequently, like if you're not using it regularly, it'll even clear out of your long-term memory. So the important thing for remembering is to keep refreshing the memory. To keep, like if you're a student, it's to do a review, but not in the way that information came to you. If you read text, then the review should be calling up what you can remember and writing notes, you know. As often as you can, bring it forward and use a different mode of working with it, you will be more likely to retain it in long-term memory. So focusing this throughout on wording, structure, and design, I'll tell you about helping people find, understand, and use. So again, this is sort of a review of what I just said. This is how we make sure that people are going to understand and be able to use the information as in the plain language definition. All right, here are some ways you can start preparing people. So you can, in your text, link to something that people already know about or have read about. So, or, you know, link two things together so they can create a new framework. As this does, speaking of product A, then product B. And mapping, it's giving an outline or a textual description of where you're going to go and what you're going to talk about or write about. And in previewing, it's actually, you know, giving people a little mini outline. These are some of the ways, but this is what we would call them: previewing, mapping, and, you know, I keep moving my picture of the speaker aside so I can see. Linking. Those are ways to help people from the beginning as they're taking in new information, keep it in. So inference is a stage of reading. And I've given you the example from the predictive text. So what's happening with inference is the writer is not giving the complete story. They're giving some information, and sometimes the reader is expected to read between the lines. But for plain language and people with average reading skills, you can't do that because it takes a certain level of skill to be able to infer from what the writer implies. In English grammar, this is a sticking point. The writer implies, the reader infers, but this is how the brain operates as well. Subject to a personal interpretation, and then you have that. So I want to send you away for 5 minutes to have some discussions, and you know, we'll come back together and you can tell me what wasn't clear, what you need explained further, or share with us your discussions on this subject. So before we go, any questions from anybody? Okay, I'm going to send you to rooms, breakout rooms, and there we go. I've got 6 people still here because you're not assigned. So I will help you get into a room.
Okay, also there are still some people here. I also see that in one breakout room, there's, for instance, in room 4, there's only one person. Okay, I think she got out now. Not join, not join, not join. Okay. What about the people who are still here? I don't see it in the list. But they should have become the message. So I think maybe they just don't want to join the breakout rooms. Yeah. I think that's okay. I think it's been about 4 minutes. Yeah, I think it's 3 or 4 minutes now, yes.
Yes. Are we all back now? Yes, I think almost everyone is back. Okay. So there are these steps which are significant in how we choose words and do our sentences, etc. So that's the reason that I go into it. So the first thing a person has to do is recognize the word by sight or sound. And that might depend on how they learn to read, because it used to be and still remains a controversy in the United States, at least, that people are taught to read by sight or by phonetics, but not both. You know, that affects how quickly they can recognize a word. And then they've got to search in their long-term memory for a previous experience with that word. And when they go in the long-term memory, they might find that it's been used half a dozen different ways in the past. So they're wondering, how's it being used right now? So they hold all those options, those access to those options in their working memory, and start thinking, well, which possible meaning applies? They use knowledge of sentence structure and punctuation to help them decide if the word is performing as a subject, or it's describing the action as a verb, or it's got some other role to play. And before they can understand a sentence and what it means, they have to go through all of those steps. However, it happens almost instantaneously, but it may take more or less energy and time. So people have different levels of skill in reading, and there's, you know, international surveys have been done. This is an old result, an old slide, but I can assure you that not much has changed. It literally in Canada hasn't changed at all in all these years. So higher literacy in Ireland, UK, US, Switzerland, and then increasingly less. So that's how it goes. Actually, I wanted to. Yeah, oops. Right, okay. Questions about that? Okay, so what? Yes. No, I don't think there are any questions. Thank you, Cheryl. Oh, I'm so sorry. I'm hearing some of, I'll carry on. So the average literate adult's vocabulary is 10 to 20,000 words. And sorry, may I just interrupt you? There are now some questions. Yes. I have a question from Nadesh. What were the different colors for? I don't know that those have meaning. There was a graph or a diagram before, and there were different colors. Do you know what were the different colors for? Well, we really jumped there. Yeah, no, this one? Mm-hmm. I really, okay, I thought, I'm sorry, it's still 8 in the morning for me. This is the level of low literacy, because I thought it's strange because Sweden, Norway, and Denmark, Finland, etc., do have better, higher literacy than North America. So this is low level skills, okay? And I think the colors, the grades, A, B, C, D, how well the country is performing on making their citizenship, sorry, I guess I keep jumping in the wrong way. Yeah, how successful the country has been in creating a literate population.
Okay, so these are the negatives. And you can see where in North America, we have a real problem with, well, in English speaking countries, we have a real problem with literacy. So that There's also another question, sorry. What is the epsilon axis? Why? In this diagram? Oh, it's a question from Leon. Yeah, I'm not sure. I don't know charts that well, but this is 0. We'll come back to this, or I can get you some more information if you let me know a specific question about literacy rates. And there's a lot of it available through UNESCO and UN bodies. Other question? No, that was it. Thank you. Okay. So word frequencies, you want to choose words that are within them, at least within 10,000 to 20,000 words for the average literate adult. And that, for example, there are a number of online sources that have word frequency in assorted languages. You can see this one has English with no swears. I guess that takes up a lot of room in the list of words. So and then TOEFL and IELTS, which are the ones used in English-speaking countries, the tests used in English-speaking countries to measure literacy. And they only require that the person knows 4,000 English words to qualify in English to function, to take educational programs, etc. What we call grade 7 in school actually requires that you have 7,000 words. So people who are just learning English are functioning without as many words as we might expect. So, and this is a breakdown. People with grade 5 can be expected to have 4,000 words. People with grade 8 can be expected to have been exposed to 7,000 words. So I actually try to keep much of my writing within the 7,000 or 5,000. Just depends on what I know about the reader. So here's one way I check it out sometimes. This is Ngram on Google. It's called Google N, as in the letter N, gram. And you can list words and set a time frame. And I usually pick the date that I think my readers were born by then. And then search lots of books to see what comes up. So choosing between these particular words, I can see that plan is a far more common word than these other words. So I would use plan unless there was a good reason not to use it. This is a way to check word frequency or a common use of a word. And this is to show you that everything is in context. So each morning, Joe boiled water in the Balak for tea. Balak is a word we don't know, it's not familiar, but all the words around it in that sentence help us to understand what's going on. And so we can associate Balak with kettle. And that's how our brains work. So in legal language, there was a study done practically 30 years ago when there was more legalese circulating in the world. And they found that words themselves only amounted to 14% of the difficulty with legal language, because the actual difficulty was complex and awkward sentences, so that it was hard to use the context of the sentence to understand the words. Another reason to use simple sentences. And so this, I'm letting you read.
So the priming and recency, what is the difference? Well, priming is what you do before people enter into the whole document. You're priming them for the document or for a paragraph, and one way of priming is with descriptive subheadings. And recency is the most recent, the thing they read most recently. So that's why we say at the end of a letter, put in your call to action or state what it is you want your reader to do, because they'll remember what they read last. So this, I guess, is just a repeat of what I have in the handout. We're going to skip that one because we just had a break. So to create readable writing, what you want to do is write for outcomes, and I will explain to you the 3 outcomes that can be measured, and that's the speed, the efficiency, and the ability to recall. So you write to enhance those factors. Understanding the reading process, so you have that in mind when you're compiling your sentence. Doing what you can to assist the reader's fluency, that we will go into, and to make recall easier. Speed, efficiency, and recall. So these are the things that scientists measure. And they can measure by looking at your brain and giving you various tests. So speed is how quickly you process that information. Efficiency is how much of your energy it takes, how much effort it takes. And recall is whether or not you can accurately repeat what the information is. That's what scientists measure. What readers measure, and if they're asked to go and give you feedback on a document, they're going to measure fluency, their own fluency, and how much information they gained. And the reader balances the effort and time it took versus how much useful information they got from it. Usually when we hear the word fluent or fluency, we're thinking in terms of a person speaking, but it also describes a person's reading, their comfort level and the ease they experienced in reading. All right, so I'm just going to ask you to look at this and think for a minute. What do you think is going to work for speed, efficiency, or recall to enhance it? And I'll tell you that by the end of our sessions, you will be able to recall this. See what you can think of now. I'm priming you. I'm priming you. Okay. Speed and efficiency can be achieved when the words are familiar, they're everyday words. The sentence structure limits the possible meanings. Like if you're talking about sports, run means one thing. If you're talking about fashion and stockings, run means another thing. So the topic and context, etc., helps. Reader expectations are met. So the reader accurately anticipated what you were going to say and understood your narrative. What slows down the reader? Negatives, negative constructions. Embedding, central embedding is an English grammar term, but it means putting information in parentheses or commas between the subject and the verb, so that it takes extra time and effort to connect the subject with the verb and ignore what was in the middle. The passive voice slows the reader down, and I will explain that to you in one of our sessions. And using a noun, a nominalization, to describe the main action that's being expressed slows people down. It takes more words. So to summarize some of those, I'll let you read this.
Any thoughts, comments, questions, terminology questions? Okay, I'm Also gonna move. nothing in the chat, thank you. Okay, you've been there. We're not really ready for tomorrow, but I wanted to let you know in advance what we're going to start with tomorrow. So have a look at this. Okay, let me see how we're doing for time. Wow, we're moving along quite well. So we have time for some discussion. Questions? If you want, you can unmute yourself now or also write in the chat as you prefer. I would have a question. Yes, Livke? My name is Livke King. Hello. Hi to Canada. I'm head of unit and a translator as well. My question was also when it comes to efficiency and is the attention, how the attention of the reader, how do I get the attention of the reader? And I was just thinking also when I start an article, when I read a book, when do I decide whether I want to continue to read or not? And often, obviously, you decide on the very first, very, very quickly. So I was wondering what you think about the context of that all. I mean, the table you had was very much the speed and the causes and very much the linguistic parts as well. But what about the context or the attention of the reader? I'm glad you're asking that question because we're going to talk about it in some depth. Because that's really important. You're not going to get anybody to engage with the reading, the material, unless you can get their attention. And what do you think is the main block nowadays, or the main interference at getting people's attention? I would think it's a special focus. It's a title, it's in German with Schlagwort, it's something that is a gripping word, something like this. Right, but what about the opposite? What is it that stops you from reading something or taking an interest in it? If it's too long, too tedious, complicated. I think the example you gave with the pages, for example, I mean, scientific, literary articles that are in double columns, I mean, you are very tired very easily. So in that sense, something, which keeps your attention, but which is not tiring as well. Yeah, something that looks inviting. And then we want it to look interesting and relevant to that person. Visuals help to attract people, color helps to attract people, and we'll go into that. Okay. Specifics. Are there any other questions? Okay, what I'm going to suggest is that we do breakout rooms again. And, it's easier to talk in a small group. Talk amongst yourselves, and we'll come back together in, let's say, 10 minutes and take up what you've had to say. So here we go. Well, there's nobody in room 2. Oh, they're joining now, I guess.
What about the people who are still here? Just Well, they're not necessarily still here, but they haven't joined. I'd say they don't want to join. supposed to talk, I guess, about what's still unclear, or where you would like some more information. You know, just to discuss what they've heard so far, yeah. What questions they have. I just find people are more likely to speak in a small group, so that's what I was giving them. I see I'm moving quickly. How important is it to stick with the scheduled breaks? Like, I'm ready to start the third topic. Is that what is it, 5 o'clock there? Is it five? Yes, it's 5 o'clock now. So if you would like to maybe make a break in half an hour or so, then we would have 1.5 hours and just a short break then, but it's really up to you how you would like to continue or make a break. Well, actually, I was going to have a break. I'll give a break right after this, because then I can start the words and sentences, give everybody a health break. That's okay. Okay, for anybody who's returned, would you like to share a question, a comment, a thought? There's one question in the chat. I just read it out for a second. Do I always know who will be my potential reader, and how can I get information about his background so that I can adopt the writing level? For example, I'm thinking of general administration texts that concern a quite large number of different people. Right. Okay. Well, that's what set me on this journey. I had that question. And for a number of years, I collected demographic information and social information about my public in Canada, and wrote a 17-page article because there was a lot. But I know that you don't always know who you're writing to. But what you can do is try to write to address the common problems in our population. So that's one thing I got from demographics. And you can get demographics in each country. Somehow in your government or some social agency, there will be demographics to draw upon. And the thing is, you don't want to stop at demographics, which tell you that there's probably a lot of 18-year-olds living in that neighborhood, and their income is under 24,000 US a year. But that doesn't tell you who they are, how they feel, what they think, what they care about. So it's always necessary, according to experts in user experience and so on, you need to think about who these seem to be students. Is there a university there? What are the common problems of students? How would this person feel if their circumstances were like this? So there are templates and forms in use called user maps, empathy maps, and that ask you to make notes about what you know or what you have a reliable guess about on how they feel, what they think, what they need, what bothers them, anything like that. So those tools I usually use in my training to get people to stop and think. And in my coaching, I find that if you can just get a person to stop and think that they're writing to a person, and you're usually writing even a letter, you're writing it to a person, and then think about the reader instead of yourself and your thoughts and your ideas. But thirdly, what brought me to just looking at the brain is what's the thing we all have in common.
We all have a similar brain, although we have different life experience. So you have to put your mind to maybe what this particular group of people or age group or a neighborhood, what their life experience might be that's different than mine, so that I could take it into account. And that's why I have these guidelines for the reader brain, because that's the most common thing, is that we are all human and our brains operate the same. There's not a big difference. And between languages, there's not a big difference in how people process information or read it. But I will be going into some of the differences as we go along. I would have a question. When you said recalling things, so when we write, if we want the reader to remember, usually the reader reads it once, not several times, no? So even like when we read complicated stuff, okay, we can go back and reread, or see, when as translators, we go back obviously many times to a passage and see whether we got it right. But for normally, a reader should be able to read once in order to have understood what the message is. Is that right? I've never agreed with that. It depends on how serious the material is to the person. You know, I go back and reread stuff just to make sure I got it right. But the theory is, yeah, that's been asserted. I know who started that rumor. But when you're writing something that's short, a brochure or flyer, you don't have room. But when you're writing something more, even a letter of 2 or 3 pages, I follow that route. Tell them what you're going to tell them, tell them what you told them. Okay, so not in the same words, like you give the preview or overview, what topic you're going to address, then you give the detail, and then at the end you say, so you will need to do this or that. You know, and it reminds them. So each time you're refreshing and strengthening that information as it's recorded. And that's why, you know, follow-up is good, to follow up and say, how did you, you know, what did you think of that? Or, you know, have you had any thoughts or feedback? Make them think about it. It depends on who you're dealing with, but if you can make somebody think about it again, it strengthens it for them. So when you advised legislators, did you do that, or did you lawyers you advised? I did both. Both. So which they obviously handle much longer text and it's legislation. So what would the advice then be? Because in the end, a law is very detailed and has a lot of provisions or not. I mean, yeah. North American law is much shorter than European law. Oh, yeah. Totally different principle, obviously, but ours are very technical and very detailed. But I know from American law that they try to be as wide and as general, rather not go into implementation. But what is your advice then when you really deal with legal? Well, and in terms of American and Canadian law, yes, they try to make the laws brief, but then there's always a regulation that's enacted by the government that gives you all that detail. So in a way, that's like establishing an appendix to a piece of legislation. In a different setting, you might add an appendix or a chart or a graph or something with the detail. So with law, first of all, it's a matter of organizing stuff in sections that make sense to the people who will use the law. And the experience here of my provincial government was with our Small Claims Act. You know, they did use your research and focus groups ahead of time. And they came to the conclusion that, and I can confirm it from a training I've done, lawyers insist that everything starts from day one. Like, okay, it was decided there should be a law about this. 2, we decided we needed a court and this is how we want to set the court up. 3, you know, and so on. So, but the readers want to know, I came to read this law because I have to do something. So our Small Claims Act now starts with how to file a claim, how to answer a claim. And then all that kind of administrative historic stuff is at the end. So you use the sections to organize it so that it's, you prioritize the word information that's important to the potential user.
And then good headings, descriptive headings for the sections, not part 1, part 2, part 3, which is normal. And then within the sections to have subheadings and to have something to mark off your paragraphs, like bolding the first sentence or line or 3 words. You know, the more identifiers you can provide. And if you see legislation as something people are going to not study from A to B or Z, they're going to go in with an intention of doing something, put that information at the front, you know, name it right. And people will always go back, you know, they'll go back to look through the headings and say, okay, now I filed a claim. Now I have to find, how do I answer a counterclaim? That sort of thing. And that's what is done mostly now in Canadian law. Okay, any other questions now, or we'll begin the next presentation. Okay, let's go. Now, 3, we're gonna go with 3. And you're gonna have to you're gonna have to suffer through this transition phase with me, because I always mess it up if I try not to. So, okay, how to figure out which words and sentences are going to deliver the clear meanings, and what are the default patterns in a specific language. So, for example, this visual my friend did, and the title is misleading, so it's easily misunderstood, you know. You can't really see it, but it's called populace. Populace. I wish I could make these things on my screen go away. Okay. Why does the language change? Okay, it changes because people use it and they keep adapting it to their needs, to their culture, to their fads, and so on. And their needs are always evolving along with the language. So we need to be really clear, but also as precise as possible, and be efficient. So here I want to share with you the fact that even sign language changes. So the woman on the, I could only capture this version of this. It's an article from the New Yorker. And so this woman is showing how they used to sign to use a phone. This woman is going to move into holding her hand up to her ear, as we do with a landline. You know, we hold the phone up to our ear. And this other guy, he is going to hold it the way you hold your cell phone. So a mobile phone. So the actual word that is used for phone or call in sign language has evolved as the use of phones have evolved. But let's look in terms of English. And I don't, frankly, I'm presenting in English because I know it, this information, and you'll have to go and look it up in another language. But there's a British corpus of English, which they've been collecting, and they have 750,000 words, divided by what's most used, what's moderately used, and what's rarely used. So on the right, you will see the highly frequent words, and the top 4 are the ones used absolutely the most. The whole thing comes to under 4,000 words. But you can see by their size, the frequency and which words show up most often. It's the working words, not the content words. So these are the plain language guidelines that have been used forever, 30 years, to suggest what to do about words. And now I'm going to look at it in terms of our brain. I'll remind you that the reader has to recognize the word by sight or sound, and then search for it and link it with previous experience. So here we have a sound, carrot, 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 so that
the reader will have to look at the digital word to know which one you mean, and they will have to associate it properly with that. And this is something big. I worked with a artificial intelligence company developing a readability test, where the thing that we had with that was different than others was word disambiguation, so that you can tell the difference between words that sound the same but mean something different, or that in different, whether they're the subject or the verb or an object, they might have different meaning. So you can see this is a problem if we just rely on sound. And so the sentences have to provide the clue and have to use, you have to use standard practice. Okay. Here we have cat is in your brain, you're sounding it out and you get the cat, and then you think, do I recognize that word? Which you do by sight. And here we go again, the sound, the word written, and then figuring out each part of the word and figuring out what it means. All these things are taking place that fast. So things that inhibit guessing the correct word and things that help you recognize the word are shown here. So you get as far as P, and it could be any of these. You get to the A, it could be any of these. The R takes you to a few words at the next day. But when you get to the K, there's no other word in English that's than parakeet. So that's sometimes we have to read that far in, and it doesn't matter how many letters there are, but how many syllables may be relevant. So if I read the word head, then I know in my memory, it can be used for a lot of different things. This is where we disambiguate. I mean, we stop a word being ambiguous. We have all these memories. So we want always to use familiar everyday words and as concrete as possible and not abstractions. Use the same word for the same meaning throughout a document and not, play around for improving our style by varying the words. And it's good, it's best if you can use word and phrases that the reader can picture or perceive of with other senses. Because when you read a word that comes from a sense memory, you will experience or activate that sense in the same moment. But there's always this problem of invisible things, and anything you can do to make them more understandable is great if you have a good illustrator. Now, an abstraction of concept can be the subject of your sentence, but it can't be the action. So, and I'm so sorry that this darn thing is stuck in the way. Before a meal and after a meal, this is what perennial means. Okay, we want to use a more common, well-known word. This is a review. Any questions about this particular slide? It's not really that important. Okay, so here's just some examples. Prospescience means to forecast, and a more common word is looking forward or anticipating something that's appropriate. Ameliorate also means alleviate, but it's more common to say it improves or it makes something tolerable or some such word. Entail, I always thought this was legalese, but it's amazingly
to me how often it's used. Entail encompasses, but it means requires or involves. So sometimes I have to go through these steps of translating a word myself from unknown words to something that I know, and then go on a dictionary and look maybe for something simpler. So again, examples, and unmute yourselves and call it out. What would you use for acquire? What would you use for cohort? Okay, here we go. Whoops. Oh, I don't have it. I'm going to come back to that, I guess. There's something in chat. So Varia writes for acquire, he would say get. Yep. Then for buy or buy group. Yeah, group or team. Mm-hmm. Yeah, group. Constrain is limit. Methodology, you could say method, but probably how to do it. Administer. To do. Yeah. Or handle, process, something that makes sense. Mitigate. Reduce. Reduce or lessen, whatever is appropriate. And foster. Promote. Help. Say again. Promote or help. Yeah, yeah. Encourage. Yeah, exactly. Transform. Change. Yep. Okay. So places that you can go to look up words, some of the ideas. This one now on the bottom, I used it a lot because it's newspapers instead of novels or books, which is what's on Graham. But right now it requires a library membership, so I don't have access. Again, so the Ngram, I one time wondered whether to talk about instructional design or curriculum design, and I went in to see that around 1982, instructional design eclipsed curriculum design and became more common. It's just interesting and helps with, know who you're talking to. And this was that I showed you before: plan, prepare, organize, and arrange. And we seem to be, okay. So German, used in Europe, is in at least 3 countries. And even in German, different words are used for the same concept. And so context and particular use is that important to us. So different words for different folks. So you can see here that it would be helpful if there was consistency in even the term consumer, consistency in defining. And this is how lawyers stay busy, because there are fine points to argue here over which words have which differences. Cheryl, I'm sorry, there's Yep. a question like whether you could go back to the last slide. Yeah, this one? This one? The question then? Nadesh, do you have a question regarding that slide? No question. I just wanted to read it. It was a bit fast. Oh, okay. Thank you.
So this in English is the standard default structure that our brains expect. And in English, it's considered simple sentences, noun. I mean, what am I saying? The S is for sentence, noun phrase, verb phrase, and then the parts of it. So in English, we want to start with a noun, a person, a concept, a thing, and then something happening. We don't want to use nouns made from verbs. We want the action, or the important process in a sentence to be stated in the verb form. So from consideration to consider, and application to apply, and so on. And this is what our brains expect. And this is an example of the difficulties you face. All right, we've covered this one. Now this is, I happen to like the way that Turkish and English compare in the structure of sentence, the usual pattern for a sentence. So it is quite different. And it's something you have to look into for a particular language. It's also a very busy graph. So then in English, sometimes that we can diagram it, but your main sentence is always here, I am seated. And if you take some of this stuff and you put it between the noun and the verb, it's called an embedded phrase, and it interferes with the processing of the main action and slows down the reader. And this, I reiterate that this is important. Now, I'm sorry, I've gone on to a new, oh, it's just, there's a delay, sorry. And then, so these are different ways to organize your information, because structure of a sentence matters, but structure of other information matters as well. So there's just 4 ways material is usually organized, and you can stick with it when translating. And I'll make sure you have this information yourself later. So imagery devices are things that create a mental picture using our senses. And these are just some examples of how you might choose words that are more specific, more precise, more meaningful, more sensual, as long as they are also familiar to your reading audience. And a visual really helps us quickly decide what parakeet is. And you've seen this, I think. Oh, so now any questions about this? I have a question. Yes. When you said earlier that you should translate difficult words into simpler words, yes, isn't there a danger of simplifying too much and then losing meaning? I often have that with translations from American English, that the sentences end up being so vague. I really don't know what exactly they're saying, and I'm just translating, completely meaningless sentences. Well, that's because it's meaningless to begin with, and figuring out what it says is a challenge. I mean, with legal writing and some government writing, I find I actually will chart it, or I'll break it out into phrases to see, what it's trying to say, but not saying.
And that is a problem. But as far as our brains are concerned, we want a word that we've encountered before with some regularity. And we want a word that's precise, as much detail as possible, as specific as possible, because that's also time saving. It gives me more information in the same amount of time if it's a very precise word, but it must always be recognized, known to the reader, but as precise as you can get within their vocabulary. So that's often where I go check a 5,000 word list or a 10,000 word list to see, is this word going to work? I never worry about getting too simple, because there have been studies done that show that senior people, chief operating officers, executive officers, they appreciate and value simplicity and organization and brevity. They would like it that way. There's a saying in the plain language movement, nobody ever complains that something was too easy to understand. But they will complain if it was easy and none of it was important to them or relevant or useful for them. But yeah, not usually. Nobody complains about simplicity. Yeah, when you said, for example, method, you just translated into how. Yeah. So I often get texts that say the how, the who, yeah. And I think maybe it sounds good in English, I don't know, but for me it's getting ever more, it's like being processed for children to read. But we're talking to adults, and isn't that a problem? It's getting too simple. Well, yeah, if you're writing for a scientific audience or on a scientific topic, you might want to say the method used. There's no reason to say methodology, but you could say the method that was used. But the thing is, in general information for the general public, popularizing some scientific discovery, as again, I say, it depends on the sentence and what you're trying to say, but method can be translated to the approach that was taken. The plan was to do this, but that didn't happen. You can make it clearer and more detailed, more specific than just methodology. Mm-hmm. Okay, thank you. Yes. There is another question in the chat. What do you think of buzzwords like transformational change? Yeah, I don't like them. I translate them to simple English when I come across them, because what does it really mean? And it's almost one of those double words that repeats, change is transformational. If they mean something more than mere change, I would say something like radical change, a core change. But transformational is not obvious in meaning. You have to kind of infer what's going to be transformed. What is the transformation, But I call that a buzzword, and I would not use it. Okay, thank you. I'm going to walk you through another, where is it? Welcome to my computer. So I wanted to give you an example. There's a lag. I have to wait a minute, I guess. It's not coming up for you guys. I don't know why it's not coming up. Shall we try to share again, or? Yeah. It's very strange. It's on my screen and not on yours. 3D. Okay. Can you see it all right? Nope. Yep, thank you. Okay, so for an example, let's take cacophony. Now it's gone. Yeah. Right, now it works. Okay, so
What do we do with the word cacophony? Next. Next. Okay. So this is what the dictionary tells us it means. And I discovered that it's a college level word based on its complexity. So nobody would be encountering it likely before college. Next. Please just speak up and tell me what you think might be a word substitute for this, or type it in. For cacophony. Noise, right? Yep. So let's move on by one. Hullabaloo. I don't think that's well known. Let's move on to the next slide. Okay, so I ran a bunch of words that came to my mind or from the dictionary through, and noise is popular. Harsh sounds is even more common in use. So you just make a decision which one works for you and your readers. And you'll notice here I reduced it to 2,000, assuming that a lot of workers are 22 years old. And there we go. So next slide. So now, where does cacophony arise in the word frequency approach? Next. It's 16,926 most used word. So it's not in the top 3 to 5,000. And so we wouldn't want to be using it. We'd want to find something in the 10,000 to 20,000 range. I know 16,000 is in that range, but I always aim for below, you know, just because you're going to lose half your audience if you don't go below the number. So I go from, 5,000 to 10,000, and those kind of vocabularies are available online. And the rare words, if you've even encountered them, are hard to recall. Next slide. Maybe that's the end of it. Okay. All right. Any questions now? Any wonders or worries or concerns about my advice? I think I have just a worry, not a worry, but I think if it's clear that which target group we have, I think it's probably easier to use clear or plain language. My question is, doesn't it what does it do in the long term to our language or to the language concerned? Is it endangered by impoverishment in a way? If I say embellish, but I could say make more beautiful.
so if I'm a more literary person, I would prefer embellish, but you wouldn't use it perhaps in a brochure, perhaps when you talk about, I don't know, certain topics. But is there a danger of impoverishing, that the language becomes poor in its vocabulary and lexicography, and that we lose beautiful words? And I understand that concern, and it's a balance. There's two factors. One is languages do evolve, and they evolve towards simplicity. So the oldest languages are the simplest, and they've dropped some of those working words like the and a and an, and so the language is going to change, and it's going to become simpler, and it's going to become more common, because we do have low literacy rates. So the reader you're trying to reach won't know the words that you love, and they're not going to learn them from you using it when they're trying to read the information to get some practical advice of how to run their life. They're not going to take time to look up the word. They're going to just cuss at you and throw the brochure away. So the language is going to change because the population changes, the social circumstances change. So now we're holding an iPhone instead of a double phone, you know, and that's all I can say to that. Yes, it's a shame, but I always tell people, I'm talking about information people need to operate their lives. You know, it's not literature. Mm-hmm. Go read your literature, go read how to write literature and how to, you know, have a great style and all that. But for the kind of information I write for work, in most workplaces, simple is preferred. And oh, I know, I wanted to share with you that there's a recent article that reviews some of the studies and finds that the internet has affected how we read. All of us, even those of us with, you know, 5th level literacy skills, we've learned to scan and skim and look for headings and look for bold words and not to engage with every word on the page. And nobody anymore actually carefully reads a paragraph of text. Everybody's scanning, looking for headings and buttons and all of that. And it is changing how we operate in life. We're becoming more superficial. We're looking for easy ways out everywhere, and not being tolerant of anything that's not quick and easy for us to pick up on. So people are losing their tempers. It's yes, it's a bad social effect, or it's a reverse social effect. You know, the language is changing so that the people who are half literate are the average literate. You know, that's the average in society. But that's where we are already in English speaking countries. Half the people won't understand unless we really simplify. What about the role of IT and technology? Because I mean, obviously with the internet, or we can look up things very easily. When you read on Kindle, it has a dictionary, you can highlight and you look up the meaning, which I think is a great tool. It could also help with literacy again, or better, like for example, also starting to how to learn, read and write much earlier than 6 rather than 4. We know that children can learn much earlier than we think. Perhaps that would improve again, and IT technology might also help again to quickly access perhaps words and language we do not know. Yeah, and actually we will see that in sources like the Google Ngram, as they add novels and as people are, you know, learning more and writing better or with more variety in their language, it'll affect what the frequency of use is. Right? There will be that counter effect to us wanting to make things quick and easy. The problem with the IT is that jargon, they've used the jargon and that has come into the common language, even though, you know, it takes us forever to learn it, you know, to learn how to do one or the other thing. And one thing that concerns me is a lot of new products are taking generic words as their name. And so when someone, you know, so what about this? And you think, well, you know, what about flight? You know, but flight's the name of some program, you know. So it's creating, there are challenges that come as well
from the IT industry. Any questions, anything anybody wanna raise? Then what I'm gonna do is try to share my next program. And let's see, 1, 2, 3. Where's 4? Oh, I know, that's wrong thing. Takes forever. I hope we haven't just been through this. This looks like the one we just went through. Are you sharing your entire screen or just that one window? We're having the same problem again where it's not opening for you guys. All right. Sorry. Now we've gone back. I'm not seeing any PowerPoint that's open. Starting over. I can try to share, Cheryl, if you want. I'll just let me try one more time to get this to, okay. It's coming up. All right, so the question is, reading process requires a person to actually read. So how do you get them to focus? How do you get them to engage with the material and to persevere and work their way through it? So that's the question that was raised early, how to get the reader's attention and focus. So there's 2 functions that science has identified. So there's prevision and there's prediction. Prevision is what they see before they start reading, and prediction is what they do once they are reading. So again, the brain is making sense of all the signals and predicting and inferring and drawing conclusions. Now, how do we get attention? With all the standard or old methods, we use visual things and we make something prominently stand out that captures their attention. So color, using color or the size or position, predictability, where if it notices where you expect it to be. Like you go into an airport and you expect there to be an information kiosk with a map of the airport. How much is in the visual, what emotional effect is aroused by your color, the color or the words, and the contrast. Is it easy to read? Speaking in terms of to see and read. And you are not getting to see that. Visual salience means the conspicuousness of an element relative to its environment, influenced by all of the above and factors like motion, sharpness of edges, and orientation. So these are design issues, which you'll turn to your designer if possible, but otherwise you might plan to make things stand out for people. So what you want to do is direct a person where to look. Make something stand out, and understand that their visual sight line is this. There's the peripheral vision and the focus. How do we get them to focus? All right, so here is a poster they use in British Columbia
to attract people's attention. It says, please read carefully. That doesn't work, does it? Because the thing is impossible. It's unpleasant to focus on the black text on yellow. And this is offered on the back of tickets, so tiny. It's also on 6-foot bulletin boards, so that the operators can say that they warned you. But nobody reads it, and it's so offensive that nobody actually pays any attention to it. And that's a sad thing. So I touched earlier, visuals are processed more quickly. They're our first language, the first, we see and understand things before we learn language or writing. We want the visuals to be helpful, to not be decorative. They need to improve the reading process, and they need to help us process the words in order. And decorative art is a distraction. So one of the issues that comes up is there a universal visual metaphor for something that you want to express? And sometimes there are people who are experts, but not necessarily scientists, who say that there are some universal visual metaphors, and they are things that relate to our senses. As metaphors, universal metaphors is things that relate to our senses, something that we have heard, every human being on the planet has heard, seen, or done. And then with the visuals, the question is, are there some visuals that have that effect? We have learned to read the international icons most of the time in circulation around the world. But when we had the COVID notices going out and a lot of different visual metaphors being used, we learned that they are not always universal. And even within the country, the visual might not have the meaning that the designer thought it had. So that's an issue. Here's one way to get their attention, which is to make it look easy to read, like removing all these capitals, giving it proper spacing and layout and white space, and making it quick. So emergency alert, I don't know, I guess I'll look at that, but evacuation alert tells me I need to know this now because I've got to get out of here. So that's the first way to get people's attention, make it look clear and simple. And then to get them to focus in, they don't want to read this, especially if they can pick up a phone and call and ask the helpline. But this is more approachable, the after version, and people might look at that. So again, now inference is key to the reading process as people are predicting text. And here we go, predict the appropriate response or reaction from what they've learned. So we fill in the blanks. We use our background knowledge to try to make sense of something new coming in. So this picture is a picture. It's just some lines that are not the same, not aligned. But we can make out that it's the Mona Lisa based on some previous experience. Usually, that's what our brain will do. It'll fill in the blanks and we'll see the negative space instead of the positive space, or the opposite. So these is just a bunch of sticks, and from any other angle, they're not really that obvious, but the artist had this in mind. You see a shape there and you identify it as some sort of animal. And that's what your brain is doing. It's telling you that's similar to the outline I have in my brain, something. So I'll introduce you to this chart if you didn't see it in the handout. So people are going to recognize the word, assign meaning, confirm its accuracy, look at the surrounding words, its function in a sentence, standard sentences. And this lexical and syntax, words and sentences, produces meaning. Semantics is meaning. And clear meaning leads to speed and efficiency and fluency for the reader. These other things that we'll be looking at contribute to being able to recall something accurately, correctly. So these other things will help
people to actually gain information, so that the balance of the ease of learning and the information learned is useful and pleasant to them. Honestly, it's a subjective thing. So we've looked at predictions. Here's an example used in the medical industry, health. Doctor says take 2 pills 4 times a day. And so it's implied that, and you have to infer, you have to figure out when in my clock, in my day, in my internal, clock, when do I take these pills? Now, a friend of mine who's Chinese says that if a Chinese person receives a medicine bottle that's in English and it says, take 2 pills 4 times a day, Chinese expect that to mean, the 4 to come first, like 4 times a day, take 2 pills. So they'd be taking, and this one, it works either way, but if the numbers were different, once a day, take 8 pills. If you flip that, it's 8 times a day, take 1 pill, So anyway, don't imply. This is the writer implying or the speaker implying. You need to express overt, open, expressed facts. Take 1 in the morning, 1 at noon, 1 in the evening, 2 at bedtime. Or you could say 1 with breakfast, 1 with lunch, 1 with dinner, 2 at, that's what implied versus inferred is. And we want not to make the reader infer. We want to be clearly expressing what's up. We're going to go by that. We looked at how to help readers. So the visuals help readers. Frequency helps readers. Now there's something in English we call garden path sentences. That is that the route that the sentence is going to take is not predictable. So read those sentences. I invite you to type in your version of this sentence to make it make sense. I would add an and here. So the horse raced past the barn and fell. Yep. Or the horse that raced past the barn fell. But so that's what you need to do. Its first step is figure out what they meant. But a clearer sentence would be, the horse fell after it raced past the barn, or the horse fell racing past the barn, something like that. So these are where you can't tell. The man who hunts ducks out on weekends. What does that mean? There's missing commas to tell us that it's the man. He happens to be the one who hunts. He ducks out on weekends, whatever. So there you go. So in English, we have subject, verb, object. That's our standard. In Welsh, it's verb, subject, object. And you can see how words move around, like I showed you with the Turkish language slide. So you want to use the, when you're translating, you need to know that you need to translate from the default in the other language to the default in the language you're translating into. And you've seen that. So now this is about the direction. Okay, a photographer was shot in the eye. So when you say in the eye, we look back to, oh, the photographer, the eye of the photographer was shot. For a police officer shot in St. Louis. Well, anyway, what this is doing is it's moving you backwards. You're going from what happened to who it happened to. Here you're saying a reporter was hit by a pepper ball on live television by an officer who appeared to be aiming at her. That's keeping you in the present moment, the current status. It's writing forward is protester struck a journalist with his own microphone. Or the other way to change that one for comparison is to say,
journalist was struck by protesters with his own microphone. What we want to do is start with where we want our focus to be, which is on a reporter or the protester, and start with them and move forward. So passive voice is one of the things that reverses the direction of the action and makes you go back to see who this happened to. Other things that slow people down are unusual meaning or irregular sentence structure, words that don't integrate into the existing sentence, that don't fit in the context, and surprising a word cannot be given, cannot be expected in the context. So the way around it is to, one thing is to produce things by a logical sequence, if you're talking logic, or a chronological sequence, and use these motion words, these leading words, signal words, to tell people how you're moving through. It's road signs, and it makes the reading easier and more effective. So this is something, when you get this, you might want to try to chart this sentence, because what I had to do with each of them is break them out, because on their own, they were too hard to follow. So now, if we've got the reader's attention, how do we get them to jump in and read? Well, we make the keywords apparent, we use imagery, we use layout that attracts them, or we create a mind map of some kind. Please read that. So I'll emphasize here that people expect things to happen in a chronological sequence, and they don't want you to start at the end and work backwards. They want you to start from the beginning and move forwards. And it sounds easy, but you'd be surprised how seldom that's done. These are ways to reduce the load. So here you're doing the work for the reader, so they don't have to infer this. When you've got a problem to solve and you go and read material, anything that divides your attention or takes you out of that focus is going to create cognitive overload, so that you don't actually process that information accurately or efficiently, and maybe at all, maybe you abandon it. So this information, and from the last couple of slides, is on the handout. And you want to look, Sonia Sanchez Marino was addressing translators. A good structure is easy to follow, leads readers through the documents, and leaves them with a clear understanding. So she's the one who suggested these are the ones that come up most commonly in translating. So, problem, cause, solution is problem plus the cause, and then explain the solution. The news triangle is the bottom line at the top, and then more and more background information. The chronological order is start with the present and move forward. Q&A is something people have gotten used to when they are scanning text, and will look for. So I'm just going to keep going because I think our time is running out. So where do you begin? You get something and it's a complete jumble. How do you work with it? So you want to achieve these outcomes that we've talked about, and you have to make all the words work and use a simple layout. So you've got to organize it, segment it, decide the order, the sequence. All these things help readers, especially those with low skills. One thing I didn't mention in the literacy issue, people at the 0, 1, and 2 levels of reading skills cannot infer. They don't have the skill to infer. So they can't
connect information from one document with information from another document. Incomplete information you've given at the end, they won't be able to make a connection with it when they get to the bottom of the document. Things have got to be stated clearly and expressly. So cortical efficiency is gained through expressing the relationships, making them obvious, even with visuals, and following an expected order of events. And questions? Any questions? There are also no questions in the chat. I think we can go on. All right, so I just wanted to remind you that the brain reviews and consolidates information overnight. It cleans itself out overnight and it disposes of useless or irrelevant information. And that information, those memories are actual detritus, they're bits of garbage that, because the neurons are a physical thing, they're a genuine, real structure. And when they're broken down or are rejected in terms of the information they carry, they're cleaned out by that fluid at night. So overnight, your brain's going to try to review and consolidate and decide what to keep and not keep. So I've offered a quiz that will be circulated to you that will raise some subjects you can think about and think, what do I already know about this? And then tomorrow, we'll see what you can remember from today that was most helpful or most useful to you. And you'll be able to tell me where your memory is fuzzy on any of the topics that we have covered.